Joo, voidaan. Mulla lähti käyntiin. Voidaan pistää nopea luovutus pois alta ja sitten alkaa tykittelyt. Tää on varmaan parhaimmillaan laneissa silloin, kun on 15V ja sitten on alamäkeä. Joo. Katsotaas nyt sitten. Tällä kertaa mä muistin vaihtaa oikein pelin tohon ja myös laittaa lähetyksen. Näkymänkin oikeaksi. Tuu hiukan tykitteleen tänne. Lähtee. Mä en laittanut väriä. Hyvin ehti. Ehti? Ei ehtinyt. Oli ehtiä. No Kahvitkin on juomat. Sarakens. Nonni. Niillä on varmaan joku taktiikka. Mikä on kaikista... Moi. Aha. Se oli tää se niitä taktiikka. No on Fodelhao ja Karuka. Sormet on pikanäppäimellä, mutta... En pysty pitämään enää kauan. Kaksi mun kyläläistä ihan vierekkäin tuolla. Ei joka siellä olikin lammas niin siellä vieressä. Ai se on lammas, okei. Okay. Nähtävästi. Nyt kun katsoin, missä kaksi muuta. Yksi lammas. Joo, tattis. Tai joku tämmönen, että niin on tommonen kaverilammas jollain. Jotain kuulostaa sellaiselta helpotukselta. Onkohan nämä kohteliaita ja kysyy tässä alussa, että jatketaanko vai lyökö ne vaan pelin tulille? Saas nää. Me voitais tässä kohtaa käyttää tietysti tilaisuus hyväksi ja pistää, että GL Have fun. HF. ja mikä se on? Paljon onnea ja pitäkää hauskaa, eli POPH. Mutta ne osaa varmaan ottaa tää oikealla asenteella nyt. Kyllä. Ai, Santtu ei kyllä tiedä, mistä jäi paitsi jos se katsoo meidän striimejä, mitä hän tietysti tekee. Ehkä. Siellä on nyt pubivisassa päät yhdessä. Katsovat striimiä. Kysymysten välissä. Mutta noihan siis saraseenit saa ainakin tehtyä, riippuu vähän noiden taktiikoista, niin ne voi yrittää mennä pikavauhtia linna-aikaa ja tehdä niitä kameliukkeleita, mitä tulee, jotka heittelee jotain miekkoja tuolta linnasta. Okay. Silloin kun nimi Mameluk, joka oli käsittääkseni jonkinlainen arvonimi ennen vanhaa, vähän niin kuin ritari, niin saattaa tehdä niitä. Kiva. Jos näin, niin sitten odotettavissa on tiimimuuritusta ja niin. No mennäänpäs sitten. Kuten epäilit. Tällainen niin kuin joskus käy. Niin, miksei täällä missään ole vesiä? Ei vaan puita. Mitä nää on? Pitää opetella kieliä. Miten on mahdollista, että... Ehkä mihin sä oot pistänyt sun täydellisen paikan. Mä löysin täydellisen paikan täältä. Okei, no sit sä teet siihen ja mä teen tähän sun täydellisen paikan naapuriin. Joo, me ollaan eroja. Hyvä. Noniin. Keltainen käveli hetki sitten tosta tonne. Jaha. Okei, punainen on tässä myös. Rakentaako se jo? Joo. Se käveli. Rakentaa tohon. Meillä menee limittäin. Te ootte ihan naapureille. Joo, no. Ei haeta välittömiä ongelmia. Meinaatko sä tehdä satamaa? Täällä tulee mun naapuriin, taas tulee toinen. Ei olekaan. Ei oo. Mä katsoin omaa rajani. Ups. Sen jälkeen tää oli osittain. Joo. Ei hätää, me osataan tää homma. Me tarvita Santtua mihinkään. Teenkö satamaa? En vielä. Okei, meinaatko sä ikinä tehdä satamaa? Kyllä varmaan ikinä. Mä lähetän kaverin tonne tekee satama. Tai itse... meinaa lähettää possun tonne naapurille, tuoda se kotiin. Mä pöllin sulta lampaa. Pölli pois. Mä lähetänkin tonne mun satamoitsijan. Kattellaan sitten kuka.
No niin. Eli punainen on ilmeisesti mun vieressä, jolloin se on ranskalaiset, joten me voidaan... Ai niin, pitää tehdä taloja. Me voidaan siis Paul Fons ja nauttia elämästä. Just näin. Niin kuin proper Frenchman tekisi. Täällä on parakki tekeillä, mikä yleisesti ottaen viittaa siihen, että yritetään tehdä alkuvaiheessa jotain häsmäkkää. En ole mikään nero tietenkään näissä asioissa, mutta joskus on nähty kaikenlaista. Mäpäs teen tähän mäen päälle kanssa tommosen hienon parakin, joo, ja sitten talo. Itse asiassa teinkin sen talon tänne. Joo. Mäkin varmaan tein sitä parakin jo heti. Ei sulla ole mitään hätää. Mä lähetän sulle lampaan tosta. Taksamykkyt. Parhaan naapurin possu itse asiassa. No niin. Mut näillä on ehkä joku taktiikka. Voi olla. Ja okei, toi oli reliikki eikä keltainen. Mä katson, jos tää lammas löytäis, että missä niillä on Mä teen 100. Okay. Niin munkin piti tehdä 100. Hyvä. Tästä lähtee. Mä teen nyt varalle jotain ukkoa tosta. Mulla loppu satka kesken. Sitten kun on aika. Tää hieman nolo alku, mutta sopii hyvin tällaiselle pitkälle tauolle. Noniin. Okei, parakki ja talo, ja mä voisin mennä jollain ukkelilla hakkaan tuota taloa heti kun mä saan jostain ruokaa. Tää mun talouteni on suhteellisen epätasapainossa. Hyvä. Mut jos sä hoidat homman, niin kuitenkin pisteiden puolesta me näytetään tosi pelottavilta, joten... Okei. Mä en ikinä näyttänyt yhtä pelottavalta. No, sitten kun alat tuossa myllyttää loppupelissä kohta, niin... Koska tää ei varmaan kauaa kestä. Mitähän juttuja ne oikein tekee? Okei, mä teen yhden... Teenkö? Ehkä mä en teekään nuijaukkelia. Miksi? Mä teen seuraavaksi nuijaukkelin, niin... Koska mulla ei ole ruokaa. Mä voin tulla härnää kans sitä parilla nuijaukkelilla, jos me otetaan semmonen näköinen, että haha, up yours. Noniin, selvä. Mulla on 1 nuijaukkeli tulos. Seuraavaan menee hetki. Mulla on 2. Okei. Me pärjätään hyvin tän kanssa. Mites tää toimii? Hetkinen, mä oon unohtanut pikanäppäimet. Hei. Noniin. Hetki sitten käytiin ihan onnellisesti, mutta... Kato nyt. Tosta lähtee talo matalaksi. Sitten jos tää oli vaan harhautus, niin sitten tietysti... Tässä voi käydä vielä huonosti. Jep. Ei, täällä on joku lunastamaton possu. Ei, siltä tuli nuijaukko kanssa. Noniin. Joten kyläkeskuksen uskomatonta voimaa ja uhraa muutaman hyvän ihmisen tämän asian puolesta. Mä tuun tekkimään se. Hei, se nuijaukko tuli muun kimppuun. Tuu tähän vähän ylöspäin. Ai sulla on siellä. Niin. Okei, no se osaa toimii. pelata. No, me ollaan pulassa. Mut täällä voi rauhassa hakkailla, mikä se hauskempaa. Paitsi jos toi Saraseni ystävämme vaihtaa kohta seuraavalle kaudelle, niin sittenhän tää ei olekaan niin hauskaa enää.
Okei, mä yritän jeesata. Joo. Pup. Oi ei talot. Tää mun tyylini on melkoisen auttava. Unohdin myös tehdä kalastusaluksia ja kaikkea. Hehe. No! Mä lähdetään nyt tutkimaan näitä rantavesiä. Pitää muistaa, että me ollaan kuitenkin hyvin matalalla tasolla noin yleisesti ottaen. Mut se ei meinaa, etteikö olla joku idea. Matalalla tasolla niinku elosti vai? Elosti matalalla tasolla. Yritän pitää positiivisen tsemppipuheenvuoron tässä. No, tää oli hyvä. Toimii. Okei, noi on tossa patsastelemassa tällä nurkilla. Missä mitä? Ne miekkaukot kävi tossa pyörähtää meinasin. Jaha. Mä siirryn seuraavalle kaudelle. Okei. Mä sinnittelen vielä jonkun aikaa. Mulla on myös ihan liikaa ruoka-aineksia ja sitten nämä mun pellot on sijoitettu miten sattuu. Hei! Tää on kyllä elämäni paras päivä siitä huolimatta. Noniin. Okei. Tänne voisi tulla häiriköimään, jos ei pelkäisi, että ne kuolee ne tyypit hyvin nopeasti. Hoidetaan nyt toisen parakki pois tosta kärkeä. No, mä teen yhden ukon, jos mä saan tästä tilaisuuden. Joo, olisi voinut ehkä hakea tuolta tommosen possun myös pois. Mä hain sen tällä. Ja saa sitä hiljalleen korjattua. No, se sentään maksaa vähän safkaa. Elikkä siis puuta, eikä safkaa ollenkaan. Mutta nyt se siirsi prioriteetin tohon taloon. Me tehdään jumalten töitä täällä. Kohta on tuhottu. Mä autan kyläkeskuksella. Ohoho. Okei, sitten vaan tarkkana, ettei kuole. Okei, mä kyllä... Joo, me osataan tää homma. Nonni. Ja ainoa, mistä meidän tarvii olla huolissaan, on toi ilkeämielinen... Ne tuli tänne kiusaa joutilaita marjastajia. Ehkä myös hieman eksyneitä marjastajia. Okei. Pystytkö selvittämään, missä toi keltainen... Sä päivitit sun miekkaukkoja. Kierrä, jos voit, niin kierrä tonne... Control Alt V. Tappaa ne kyllä, muutaman kyläläis. Joo, älä mess... Joo, hyvä. Mikä mä oon neuvomaan? Just näin. Kumpi meistä on seuraavalla kaudella ja kumpi vasta haaveilee? Kysyn vähän itseltäni tässä vain. Samaan aikaan kun mun kyläläiset kuolee, ei kun nuija ukkelit kuolee tänne. Mä teen parin keppiukkoa varmuuden vuoksi ja... Mitäs me sitten tehdään? Mä yritän ottaa kultaa tosta. Tää näki mut tulevan täällä. Okei. Hieno löytö silti. Jos mä saan kultaa jostain, niin mä vaihdan ennen pitkään seuraavalle kaudelle, mutta... Voi olla, että on vähän liian etukenossa tän haaveen kanssa. Tervepä terve. Punaisella on ihan hyvä määrä kyläläisiä kuitenkin. Menen tohon kyläkeskuksen alle hakkailee niinku. Okei, mä kierrän olla etsimässä ton keltaisen. Miekkaukolle kävi huonosti, mutta pääasia on, että mylly kärsii. Keltainen lähetti joukkoja. Ei ole päivityksiä, joten sinänsä ei välttämättä aiheuta isoa hätää. Tää tekee jousipaikkaa nyt, että
Okei. Tuota. Eli mäkin teen. Vois varmaan sinänsä tehdä vaikka miekkaukkojakin. Ehkä mä päivittelen vähän niin. Keltaista tulee lisää tyyppejä. Pistä tyyppejä. No niin. Joo, sori kesti. Nyt. Hehehe. Yksi. Okei, mä menen tonne. Täällä on keltaisen toinen armeija, mutta sä oot siis turvassa vai mitä? Joo. Noniin, ei tästä ole mitään hätää. Mä jossain kohtaa kun saan tehtyä ton markkamarketin, niin vaihdan seuraavalle kaudelle. Se keltsi tuli jostain muun suunnasta, eikö tullut sinne? Ehkä. Mihinkäs ne meni ne mun miekkaukot? Mä varmaan tapatin ne tässä vahingossa. Sun kullankaivaja kuolee tossa noin. Ai niin, onks sielläkin kullankaivaja? Hetkinen. Farmarit on kärsimässä hätää, joo, mutta... Okei. Mä teen muutama erinäisen ukkelin. Okei. Nyt kun mä saisin jostain... Voitte olla puuhakkaaja ja... Muutama skirmisseri ja tommosen. Mut kiva, koska nyt kun keltainen on kerran tehnyt joukkoja, niin meinaa, että meillä ei oo niin... Punainen tuli tekee talon sun naapuri. Täällä on siis... Satama. Joo. Tee vielä yhden skirmisseri ja sitten mä tuun kiusaan. Jaa, se on sun kylässäs. Joo, mä teen tohon... Tornin kanssa tosi... No, ei hätää, mä oon tässä... Oon ihan tilanteen herra kyllä, ei tässä oo mitään hätää. Joo, selvästi. Toki pitäis jostain metsästä puita, niin saisin tehtyä tönöjä ja sehän auttaisi kyllä sitten. No niin. Ai että. Kyläläiset tappeli ja katselin vierestä. Nyt kuolee punaiselta paljon kyläläisiä. No niin, sitten me palataan hommiin ja kokeillaan keksiä jotain tekemistä. Joo, mutta pitäisi siis seurata karttaa, koska tässä herkästi unohtuu tollaset hälytykset esimerkiksi. Sitten tuolta löytyi hieno possu. Mut keltainen on siis missä sattuu. Paitsi että täältä oli siniseltä skirmissereitä. Okei, no ne ei onneksi ole kauhean vaarallisia sitten kun vaan... Paras on kyläläisen. Joo, sä hoitelet sen ponin, niin noin nyt vaan kutittelee. No niin. Hetkinen pätsi, että... Voihan talot. Mulla on safkaa ollut pitkä aikaa, mutta en oikein saanut käytettyä sitä mihinkään. No niin. Sitten me tehdään... Mikä? Okei, punainen yrittää päästä seuraavalle kaudelle. Voiko sä lähettää joku tyypi tänne jeesaa punaisen poneja vastaan? Ei tässä oikeastaan kyllä jotenkin pärjätään. On vähän näitä. Sitten me tarvittais marketti. Ja... Hei! Ilkeät ponit kiusaa. Toisaalta ihan ok. Niin muakin. Ok menettää muutama tyyppi. Okei. Hyvä homma. Me jatketaan rakentelua. Mutta nyt todennäköisesti punainen on siirtymässä seuraavalle kaudelle ennen. Mäkin on. Hyvä. Mäkin oon.
Nyt saa kuitenkin yhden tulilaivan tehtyä tänne. Okei, no mutta kuolee muutama kyläläinen tässä rytäkässä. Mut toisaalta hauskaa on se, että tässä kuitenkin soditaan, niin se on ihmisen parasta aikaa. Tein nyt muutaman ritarin, niin mihinkäs mun tyypit kuoli? Mä teen ritareita nyt, niin päästään näistä. Okei. Hätääkös meillä sitten? Ilkeä punainen kiusaa täällä mun tornirakennusyritystä. Mitäs mä oikein teen? Mä voisin tehdä poneja, mutta se on tietysti kauhean tylsää, joten mä teen jotain miekkaukkeleita. Koska sulta on poneja tulossa, niin... Joo. Mä vielä yhden sekunnin käytän tässä päivityksiä. Kaikessa rauhassa. Meni mullakin hetki päästä kahvin kanssa tänne pelien äärelle. Niin... Mitäs kuka tappaa ketä missä? Punainen tappaa mun. Mun kyläläiset on kanssa vähän kärsimässä hetkittäin. Oli hyvät peltomaat täällä. Missähän se keltainen sitten on? Silloin kun tein pisteitä ihan hyvin. Niin se on tullut täältä suunnasta. Doukki. Keltaisen skirmisserit on nyt tapettu. Keltaisen ponit tuli tänne kiusaa mun kullankaivuoperaatiota. Näköjään sitä oli tappaa mun. Sieltä tuli muutama heppa tänne mun. Nyt ei vielä päivitetty, mutta ne on silti inhottavia. Kato, aina mulle jää joku reikä johonkin muuriin. Okei, ruoan puolesta mun kannattaisi varmaan tehdä oikeastaan jotain jousiukkeleita tai vastaavaa. Keltaiseltakin tuli sotalaiva. Okei. Kuinkahan tossa käy? Okei. Mä teen toisen kyläkeskuksen, niin kyllä tästä. Sitten vähän miekkaukkoja ja... Yhtäkisti mulla ei oikeastaan ole tyyppejä juuri missään. 23 kyläläistä. Mulla on 26. Et jonkin verran iski toi... alakulo. Noiden... ponien johdosta. Joo. Se nousi mukaan gameihin yhtäkkiä. Jap. Okei, sitten otetaan vähän lisää miekkaukkoja. Mä katsoin sitä keltaista, mistä se löytyisi. No. Mä käyn tuolla hakkaamassa punaisen tönön. Sinänsä noista torneista on se ilo, että ne hieman ehkä hidastaa. Täältä tuleekin punaiselta samalla lailla. Mikäs tää oli? Noin. Poneja. Eli ehkä nää ei teekään muuta kuin vaan molemmat hirvittävän määrän poneja. Tässä kohtaa elämää. Tää tulee nyt keppitekkiä ukkoa mulle. Sen takia niillä oli kepiheittelijöitäkin, koska ne... Okei, keltaisen armeija on tässä. Joo, niin oli. Okei. Ikävä kyllä, niin oli. Mä tein parit jousinestat sitten tässä kanssa. Ja. Jaha, tuli... Sinne keltaisen tulivene tuli tänne mulle. Okei, mä voin lähettää sinne Keltaisen kylä on tässä. Okei. Tehäs piirityskonemestasta saa heittokoneita, mutta mä en tiedä onko ne kauhean hyviä. Siis niitä mitä ikinä linkoja ne onka. Skorpioneja.
Pistän ne täällä. Okei, joo, kyllä tästä. Mä Jahan teen sieltä löytyi ratsioosia. seuraava aukko mun muuri. Mä oon ihan paska rakentanut talomuureja. Tärkeintä on, että yrität. Siinä siellä on Koska okei, mä en nyt oikein onnistunut tässä mun hyppyytysyrissäni, mutta... Keltainen ei huomaa, että sillä on kotona. Mä oon huomannut sen, että sieltä kuoli joku 5 kyläläistä. Okei, no 5 on jo hyvä alku. Mullakin on jo 36, niin ei tässä enää kauaa. Jollain ihan peleissä mukana. Jep. Okei. Niin sä huomasit keltaisella ratsuja myös. Joo. Joo. Okidoki. Keltaisella on myös kyläkeskus tuolla. Millähän mä se oikein hoitelisin? Linnalla tietysti hetken päästä. Noin. Tuleekohan niiltä linna ennen kuin me ehditään? Tai itse asiassa. Käy vähän tutkimasta sitä karttaa, jos täältä löytyisi. Okei, punaisella on myös ratsijoosiukkeleita, ritareita ja ratsijoosiukkoja siis. Nyt ilmeisesti ne saa tehdä armeijaa, koska sellaista ne on tässä näkyvillä. Semmoisia tendenssejä. Kyllä löytää sen puuhakkaajat jos. Kyllä tää mun kyläläinen tänne. Tuolla hakataan kiveä siihen malliin, että kohta tulee linna. Punaiselta. Okei. Katsotaan ehtisikö mä ensin. Sitten kultaa on. Ja Kyllä se puuhakkaajat on. Punaisen armeijan tulla sinne päin. Okei. Mitä sillä oli? Ratsujousia. Ja näköjään keltainenkin tuli. Joo, menee hetki. No, keltaisen. Tekee linna mun viereen. Okei, tekeeköhän punainen kanssa? Ty. Mulla menee hetki, että mä oon oikeastaan hyödyksi, mutta mä suunnittelen sitä kovasti. Pysytkö sä hengissä hetken? Joo, täällä on nyt molemmat. Jep. Mitäs mä tekisin? Kirmissereitä. Mä voin tulla tekemään tonne rukoilemaan kanssa. Hetkinen, mä teen ensin punasta vastaan tohon noin. Sitten parit munkit. Okei, punainen lähetti kyläläisensä kanssa. Mä katsoin, jos mä saisin hoideltua nää. Linna. Jep. Punainen lähettää sinnikkäästi noita tyyppejä tekee linnaa sua vastaan. Tekee toisenkin linnan. Joo. Mut ei hätää, mä isken vastalinnan kohta. Taas tonne vähän lisää kyläläisiä jostain. Keltainen hoiteli mun kalastusalukset, mikä oli inhottavasti tehty, koska nyt mulla ei yhtäkkiä olekaan ruokaa. Pystytkö sä juoksuttaa jotain kyläläisiä tonne mun kylän suuntaan, että pysyt hengissä? Ihan vaan varmuuden vuoksi. Hei. Okei. Ei se mitään hätää. Okei. Sitten ei mitään hätää. Mulla on 52 kyläläistä, mutta veikkaan, että keltaisella on vielä muutama enempi. No toi farmi on vähän typerä. Ja... Sitten... No en sä oot hienosti hengissä. Keltainen ei oo mun kylässä tekemässä mitään. Hyvä.
Okei, keltainen tuli mun kylään. Nyt se tuli jollain tyhmillä kameleilla, joten ei aiheuta kovin suuria toimenpiteitä. Paitsi täällä on näitä mamelukkeja myös, mistä oli just puhetta. Sitten taas tosta vähän päivityksiä. Ja noin vaikka tonne hommiin ja noin vaikka tänne. Kielen käännyttää itselleen tommosen hienon mamelukkis-ukkelin. Ja sitten mä teen vähän piirityskoneita hoitelemaan ne tyypit sitä. Saiko se punainen linnan tehtyä? Sai. Tiedätkö onko sillä armeijaa siellä? On mulla täällä jotain. Aivan, mutta siis onko punaisella armeija sun kylässä? Ei. Okei. Mä tein nyt tänne puolustuslinnan. Hyvä homma. Mä teen täällä kaiken maailman hienoja päivityksiä. Ja missäs tää ääni oli? Täällä. Okei. Nyt tuli punainen tänne köykäisellä heppasilla. Ja siellä näkee muutama. Punainen on nähtävästi myös täällä mun kylässä vähän tekemässä inhottavuuksia. No mä jatkan tonne. Mihinkähän asti se mun munkkini pääsi tohon. Kahdellaan noin tosta ensimmäisenä. Mitä helvettiä sä nyt haluat? Sotaronsuja kaikki. On nyt tää mun piirityskone. Mun sotaronsut halus väkisin tota. No jotainhan täytyy tehdä. Noin voi olla vaikka ruoanhaalijoita kohta. Tuota. Mulla on 54 kyläläistä, paljon sulla? 46. Okei. Se on todennäköisesti punaiseen verrattuna ihan hyvä määrä. Mä käyn kattoo, jos tuolla keltaisella olisi joku spotti, millä voi tehdä. Sain tuhottua tän keltaisen linnan. Okei. Hienoja norsuja. Mä tuon mun munkit sinne, jos mä ehin. Ainakin parantelee. Nyt se lähti karkuun. Ja punainen tuli taas tänne tekee tuhoja. Kuinka inhottavaa hommaa. Tosta noin. Sitten tuota. Tää miekkaukko on tehnyt ihan hyvin tuhoja. Punainen on siis muuttanut johonkin ja mä en nyt ihan varma, että mihin. Olisikohan toi lyötyä ilman, että ehkä mä rupeen tekemään vaan jotain jousiukkoja kohta. Oho! Hienoa jättää taas ihan sekunniksi toi oma armeija katsomatta. Siellähän sitä tehdään vainajia. En saa mun hienoa kyläkeskusta sopii oikein mihinkään. No. 11 kyläläistä duuni, no ne. Oliko sun norsut siellä linnalla? Okei. Mä tuon sinne pari parantelijaa. Niin. Lisää kantamaa kyläkeskukselle. Olen Nero. Pari kalastusalustakin on vielä hengissä. Se on nyt tuhottu toi linna. Hyvä. Keltainen tuli mun kylään, mut jollain tällaisilla sirkuspelleillä, niin kuin me sanotaan. Oh-oh.
Vikakausi. Aiheuttaako se ongelmia? Ei minkäänlaisia. Okei. Tästä tuon nää parit heittokoneet tänne jeesailee. Kuka se edessä on? Saraseni edelleen. Kuvittelisin, että se tekee hirvittävää määrää noita kameleita, mutta mä voin olla väärässä. Ehkä niin ei oo käymässä. Mä vois mennä hoiteleen ton. Onks sun kaudenvaihtosuunnitelmat jollain tolalla? Joo, voisin itse asiassa vaihtaa. Eli ei muuta kysyttävää. Eli on. Punaselta tulee lisää köykäisiä poneja. Mä en tiedä, onko se oikein fiksua heiltä, mutta sitä se nyt tekee. Toisaalta mä menetän täällä kyläläisiä joutilaisuuteen, joten ei varmaan ihan tyhmiäkään. No niin. Takaisin tonne, parit pelloille. Tarviks sä linnaa mihinkään? Et. Ei, mulla on pari. Mä oon punaisen kylässä tappamassa tyyppiä. Okei. Hyvä, pidä sä punainen kiireisenä, niin... Hei, mulla on se yksi piirityskone kanssa. Ei niin kyllä seuraavaa paljon vähemmän kuin mitä kuvittelisin. Jotenkin huipputyypit vaan hyppelee edestakaisin ilman mitään ongelmia. Mutta itse ei ihan aina ehdi. Keltaiselta on... Naisen kyllä keskustelut. Seuraavassa purkuarmeija tulos. Kato. Sinänsä ei tarvi kun... Punaisen kyläläisiä. Sun kyläläisiä on muuten tossa. Mä yritän olla paljastamatta. Joo, nyt piti tehdä se sinne itse kyläkeskus. Okei. Hyvä homma. Mä teen pari piirityskonetönöä lisää, ehkä näin. Katsellaan sitten. Oho, täällä samaan aikaan punainen on... Punainen oli tekemässä tappotöitä, mutta mulla olikin onneksi miekkaukkoja hengailemassa. Hyvä. Ei sitä mitään. Takaisin töihin. Tarviks sä linnaa mihinkään? Okei. Mä lähdetään heittokoneita jeesaille. Ihaltavan näköistä toi keltaisen suorittaminen. Mä yritän parannella. Katsotaan riittääkö. Hienosti niputit. Ai että. Okei, no se ei kauhean kauan elänyt, mutta eli jonkun aikaa. Tarvii tollekin flankille tehdä sitten toi linna. Eivät vähän tule siitä kiusaamaan sitten. Missähän täällä on? Hei, mun munkin tekee jumalten työtä tossa parantelupuuhissa. Oho, täällä on muutamat työttömät. Te menette vaikka tonne. Teistä tulee kullankaivajia ja... Mun talouteni näyttää hirveältä, mutta siinä on tietysti suurempi tarkoitus. On kaikessa merkitys takana kyllä. Mitähän näitten mun ponien kanssa käy? Keltaisella on kuitenkin jossain jotain. Niin missähän se jotain on? Mulla olisi resursseja muutamaan linnaa. Mutta... Mä teen jotain jousiukkeleita tässä. Okei, noin meni... Nämä rohkeat kullankaivajat meni hakemaan tuolta keltaisen kyläkeskuksen alta kultaa. Joo.
Hyvä, hyvä. Noin voi mennä tonne. Tuolla varmaan on jotain. Luulisin, että nekin jostain kerää kultaa tai jotain vastaavia resursseja. Mä en ehkä ihan pärjää näillä kettiukot, jos ne ei ole sotimaan. Okei, pärjää just hienosti. Hyvä. Kävipä tuuri. Okei, mulla on 99 kyläläistä, josta kylläkin 15 on joutilainen jossain näillä main, okei. Ja... Tekin voitte olla jotain farmareita, joo. Okei, no ehkä pahimmasta on selvitty hetkeksi aikaa. Miten sulla menee? Ei ilmoitettavaa. No tästähän tämä. Nähtävästi että sä oot siellä myös sotimassa, mutta mä teen muutama heittokoneen lisää. Niitähän pitää hengissä nyt se, että toi keltainen ei oo tai on päässyt seuraavalle kaudelle. Mut sillä ei ilmeisesti ole yhtään linnaa enää jäljellä, koska sait tuhottua sen. Nyt oikein yrittää tätä linnaa tässä väkisin. Tapattaa kaikki kyläläisensä. Hienoa. Mä tuun mun ratsujen kanssa sinne kanssa. Nää on kyllä kivaa tämmösiä. Se sai sen linnan valmiiksi. Sallitaan. Okei, sit tarkkana vaan. Toisaalta sulla on norsuja siellä. Lähdetään ronsut nyt kuolla. Mä tuun hoitelemaan ne pilkkiluot, jos mä voin. Voi ei, nyt tähtäis mun hienoihin poneihin. Mun ponirakennustalot meni vähän huonoon paikkaan nyt. Ehkä. Täällä on punaisella lisää jotain juttuja. Käytän varantojani hyvään. Voisinko mä tehdä sinne, jos nää tulee tänne kans. Hop. Sitten noin. Mä tuun tekeen tänne. Tällaista vastaan lisää linnoja ja... keltainen tekee... Eikö se oli minä? Näin lyhyt on poliittinen muisti. Kyllä yhdet kerkee. Kerkee vielä yksi ampumaan sinne. Ei nyt rebus ei saada tätä. Tässä on lisää kantamaan. Mun linna jää vähän vajaan kauaksi täällä punasta vastaan, mutta... Uutta trebucheita sitten vaan. Mä alan kanssa tekee niitä nyt tässä ihan sekunnin päästä. Mut se ei oo tehnyt noita heittokoneita, ei. Okei. Kas. 100 kyläläistä ilman duunia. Oho. Nyt täällä menettää muutamat hyvälaatuiset munkit ilman mitään perustetta. Niin vaan käy. Kultaa tarvitsin lisää. Saatko sä katsottua, että punainen ei kerää tuolta enää kiveä? Vai mikä? Oon mä käydä katsomaan. Okay. Cool. Thanks. Ehkä mä lähetän sinne kans jotain.
Missä nyt soditaan? Oi ei. Punainen tuli tänne kulta-apajille. Okei, no näyttää siltä, että punainen tekee lähinnä ritareita, joten... Puolessa näköjään se on rakentanut tuonne itsellensä mesta. Jep. Mä voisin käydä tappaa sen tässä välissä sieltä. Koitele se. Täällä on toinen mesta, mutta tässä on tietysti... Tuota. Levittäydytty on. Vein sillä possunkin tässä vahingossa, mutta kuitenkin. Okei, mä luulen, että punaisen peli näyttää aika ikävältä tässä kohtaa. Ihan niinku meillä yleensä, mutta ei tällä kertaa. Ehkä mä lähetän tonne vähän jousiukkoja. Sä oot vielä hengissä. Joo. No. Okei, täällä keltainen lähetti niiden uskomattoman kepiheittelijäjoukkia. Se ei ilmeisesti ole kerännyt sitä kultaa ehkä noin ollenkaan pitkään aikaa, koska... Jaha, punainen tekee näköjään linnaa mun naapuriin. Haluaisin tietää millä resursseilla, mutta ihan kiva, että tekee. Ei nyt keltainen tappaa täällä mun hienot piirityskoneet, jotka mä kauhealla vaivalla rakensin. Jos sulla on lähettää jotain, toisaalta ei seinä ole väliä, kun ne menee just maihin. Mä nyt tuhota linnan tästä. Joo, sä voit mennä asia kerrallaan, vaikka mä täällä intoilenkin. Tää on kyllä mukavaa, punainen on kuitenkin hengissä vielä. Tää tulee vielä lisää poneja ja kaikkea. Mä kuvittelin, että se olisi jo kuollut. Vähänpä tiedän. Mä oisin ollut ehkä. Oho. No se on nyt tuottu. Mitä helvettiä, se on toinen tossa. Mä voisin nyt vasta, että se teki mulle sandwichit. Tuosta voi myös olla, että keltainen lähettää resursseja, että punaisella on siksi niin paljon varaa tehdä juttuja, mutta... Se sai tavettamalta ikävän monta. Sä oot hengissä kuitenkin vielä. Jaa. Katsotaan, mitäs täällä nyt oikeastaan tapahtuu. Missä niillä on armeijoita? Ei missään. Tällä tehdään kauppapaikkaa. Mä käyn hoitelemaan tuon punaisen linnan ehkä. Uskomattomilla kyvykkyyksillä, mitä täällä kansakunnalla on. Nyt tullaan mulla näköjään täältä kökösiä heppoja tää. Keltainen. Vähän noita... Vievää resurssipulan makua. Ja mä olen ollut samassa pisteessä joskus, niin tiedän mistä puhun hengessä. Kyllä. Joo, näyttäis tällaiselta hienolta. Virheen pakottamiselta, että syödään resursseja pois. Ei jumalauta, se punainen ei kuole millään. Nyt se on taas siellä näin. Ai. Katsotaan, keltaisen heittokoneet on täällä. Milläs? Mulla on populat täynnä. Okei, no niin. On sitten hyvä hetki lähteä tekemään näillä tyypeillä jotain, eikä vaan hengaile. Mä voin ehkä tulla tähän kanssa. Ja. En tehtävä on suojata tota. Sieltä se inhottava jolla jahtaa vielä.
vähävaraista kalastusalusta. Niin. No he. Okei, no mutta tämähän on hauska, hyvän mielen peli. Erityisesti nyt kun ollaan vielä jossain asemassa. Hetkinen, piti tehdä vähemmän kyläläisiä. Okei. No nyt se luovutti. Mä katsoin sitä, että Timon Tryykisellä tuolla vieläkin tätä rakentaa kylää tää punainen. Täällä oli mun jousiukkoja. Hauska nähdä, onko ne tehnyt minkälaista yhteistyötä tuossa resurssien saralla. Keltainen ei näytä keränneen kauheasti kultaa. En tiedä, onko se vaan sitten loppunut. Missä sulla on marketti? Tässä keskellä. Ei kun ei mulla oo, kun mulla on loppu puu kesken. Mun marketti on täällä. Hetki pieni. Tossa. Ei me kuule kauaa, niin on. Meidän tehtävän suojata. Mä hoidan ton linnan ja sitten tullaan tänne hoitaa keltaisen tönön. Keltainen on voinut ihan hyvin käyttää, kun saraseineillä on tämä markkinabonus, niin ehkä se on käynyt kauppaa ton punaisen puolesta ja lähettänyt sille. Ja nähtävästi kalastusalukset on ollut vielä hengissä, niin aika ohkaisellahan toi on ollut. Punainen on ollut siellä täällä ripotelle jo ja se iskit hienosti tonne. Eli se luovutti sen takia, että noi sun ratsut meni tonne. Se luovutti just ennen kuin ne pääsi sinne. Joo. Siellä oli tämmöstä niinkö... On tää ollut ohoilla tää keltaisen yhteiskunta täällä. Sä oot laajentunut tällä aika hyvin. No mä saan aika rauhassa mennä sitten, kun ne lähti puristaan sua. Ja aika hyvin on meillä on jaettu tää kartta tästä keskeltä niinkön poikki. Silleen, että punainen toisella puolella ja keltainen toisella puolella. Meitä. Se onnistui kyllä hyvin. Meillä kävi ehkä tuuri siinä alussa, että satui siihen väliin muutenkin. Mutta niin tulit hyvin jeesiksi ja ukkosen johtimeksi siihen kohtaan, kun alkoi tulee painetta. No. Mä koen, että mä laitoin mun linnat vähän hukkaan. Ehkä toi ensimmäinen oli ihan hyvä tohon punaisen lähtökyläkeskukseen, mutta nämä 2 muuta oli sellaisia... itse asiassa 3 muuta, niin oli vähän enemmän semmosia toiveikkaita. 4 muuta. No, mitä näitä on? Erinomaista puolustamista. Mä luulin, että sä oot pulassa, mutta ihan turhaan on noin evakuointikehotusta. Niin kuin en ois uskonut. Ei ollut mitään hätää. Tässä olisi voinut ehkä tappaa jotain kyläläisiä, kun niitä on nyt se 146 kappaletta ja ruokaa on 12 000 ja kaikkea muuta. Tai mitä, puuta ja kultaa on 3-4 tuhatta ja kiviäkin olisi ollut linnaan. Niin tästä tuli menty aika ohkaisella siihen nähden paljonko pankissa oli. Mut alussa vaikutti pahemmalta. Kyllä mulla oli siinä semmonen niinkään huojuva hetki siinä, kun ne teki ne linnat molemmin puolin. Ne kävi hyvin. Siinä oltiin ohuilla hetken aikaa. Et sait noin ronsut kentälle, koska nyt kun ne ei tehnyt munkkeja, että ne olisi käännittänyt niitä hetkessä pois, niin nehän oli hyvä tommonen hengen imiä. Olisin saanut varmaan hengettömäksi ne ronsut, kun ne olisi lähettänyt vaan siihen joukkoonsa niitä kiusimaan. Mutta ei ne, olin siis väärässä, koska ei tuolla lähetetty 800 resursseja jossain kohtaa. Eli ihan omillaan ne meni. Yllätyksekseni. Punaisella oli 77 kyläläistä, enemmän kuin muulla. Joo, niinpä. Haluaisinpa vaan tietää missä aika kohtaa. Aika hyvin se rimpuili koko ajan mukana. Kun kuitenkin alussa heitettiin. Mutta ehkä niillä on ollut niin paljon kalastusaluksia sitten, että toi on hämmentänyt tää. Kun tuntuu, että punaisen menetti kuitenkin jotain kyläläisiä alussa ja kaikkea. Niin... Ihan sinnikkäitä olentoja nekin. Se oli hauska peli. Niin, ei kauhean usein kuule, mutta tällä kertaa kyllä. Ja varsinkin tuo alun strategiasuunnittelu
paussin perään. Vieläkö on energiaa toiseen vai joko liipasin sormi alkaa syyhyämään? Se olisi sen verran hyvä mieli vielä pohjalla, mutta otetaan nyt tänne. Niin. Mä mietin tätä myös. Että on tässä tää riski, että nyt sitten... Nopea tai... resigni sitten. Joo. Ensin 5 minuutin pause ja sitten resign. Pystytään tähän. Black Forest on saanut ruksia eikä areena. Mitä? Eikö toi jo... Vai onko se mun laittama? Ei, kun se on sun ruksi. Black Forestissa. Eikö? Mulla näyttää niin. Onko se RM? Team RM? Joo. Joo, näköjään. Mä oon väärä ruksen nyt täällä. Joo. Mä ajattelinkin, että kyllä nyt on. Mutta tiedät mikä tulee sitten. Eli... tuolla. Tässä on ihan hauskan näköisiä karttoja, niin kuin joku Team Glaciers, jossa saa rakentaa koko elämänsä. Kun on joki välissä. Tommoinen koko yön kestävä kartta. Mutta seuraavaksi tulee tietysti Black Forest, niin sitten on... No niin. Olisi pitänyt sekin bannata. Ei huomannut laittaa sun lähetystössä pyörimään. No tiedänpä, että kaikki on oikeita katsojia eikä mitään nopodyjä. Hetkinen, mikäs tässä pätkii? Harabia. Noin. Joku kaunis päivä pitää testaa, miten tämä hieno kollaboraatiotila toimii. Menetäänkö me toisemme katsojina, jos me aletaan kollaboimaan? Mä en tiedä, tuliko siinä toi mun koputus sulle läpi. Yritikö koputtaa vai? Yritin, mutta sitten tää kysyy, että vahvista puhelinnumerosi, ja sitten mä totesin, että en mä niin paljon halua koputtaa. Kato. Mäkin vähän koputtelin. Mut mulle ei kyllä tullut. En mä kyllä usko, että mä oon antanut puhelinnumeroa. Surunkari haluaa tehdä yhteistyötä. Hyväksy. Ja nyt se haluaa mun puhelinnumero. Pistetään nyt sitten. Älä omaas laita. Nyt se haluaa mun salasana. Niin, mutta ei hätää, meillä on vielä 9 sekkaa aikaa. Ja sit aina voi pausittaa. Ja nyt se haluaa, että mä katson sähköpostista jonkun koodi. Onko tää nyt riittävän monta? Oi, saadaan pelata kootteina. Tai toinen meistä. Joo, ei tää nyt lähde. Nyt sille tulee tekstiviesti puhelinnumero. Kuis muutenkaan? PayPal-tilinkin perustaminen on helpompaa. Haluaisinpa nähdä sen seuraavaksi striimissä. Mä toivottelen noille vähän onnea matkaa. Nyt riitti. Oho, nyt riitti. Tuski. Nykyään saraseni, japanilaisten samurait on paljon parempia kuin ennen vanhaa. Ja näin oli ihan huippuja ennenkin. Niin, niillä oli ennenkin komeet liput. Mutta niin, nyt ne on vielä tappavia. Et ne ei vaan näytä tyylikkäältä, vaan ne myös tappaa menemään. Ainakin on. Kuulostavat sympiksiltä. Ja semmonen poppijuttu on yrittää päästä nopeasti. Oho, mitäs näin on kaikki työttömät täällä. Nopeasti linna-aikaa ja hyvin ohkaisilla muureilla turvata talous ja sitten tehdä linna omaan kylään tai vihollisen kylään ja sitten lähteä puskeen linnajoukoilla, ihan niin kuin olisi joku areena. Niin on myös ihan hauska nähdä, että tekeekö ne jotain sellaista. Toisaalta bohemialaiset ei ehkä sovi siihen täydellisesti, mutta mä en tiedä mikä se lista on. Eli mitkä sopii. Mut pitää sen verran käydä katsomassa, että ne ei yritä linnotella mitään. Omia tiluksiaan.
Koska sitten se on huolestuttavaa, jos niin on. Toki en ole ihan täysin skenessä mukana, on ollut tässä vähän ulkomailla, niin ei ole pystynyt. Niin. Kristamainen humble brag. Muistitko sä, että kyläkeskuksella voi tappaa possut? Joo. Se ei ehkä oikeasti tehokkaita, mutta niin voisi tehdä. Oho, toikin otti tossa osumaa ohi mennen. Multa puuttuu vielä muutama... ne oli tuolla. Okei. Käyn kurkkaamassa mitä toi näyttää toi noiden. Kylä. Goku ja The Chosen One. Tiesitkö sä sitä collab-moodista jotain? Saadaan me katsoa toistemme ruutuja samalla ja osoitella sormella vai? Mä en tiedä. Okei, niin se täytyy siis testata. Okei, mä lähden nyt tsekkaamaan, että mitä toi näyttää toi karttaystäväisemme. Mitäs sitten? Ylipäätään sellainen hämärä olo, että miten tää toimii tää. Oho. Skouttini kotiin. Eli mitä tässä on varsinaisesti tarkoitus tehdä tässä pelissä? Näitä aina välillä mietin. Se on kyllä ihan mukavaa, ettei tarvitse olla huolissaan siitä, että toi kyläkeskus tappais. Keltaisella on vähän tällaista talomuurin alkua. Nyt ei ehkä vielä, ei aiheuta toimenpiteitä. Kaikki tekee noin. Okei. Se on vaan järkevää. Okei, tää oli myös ei mikään talomuuri, vaan vamparitalo. Ja. Ehkä mä koitan tehdä parakin, mutta mä en tee miekkaukkoja, vaan mä teen jousiukkoja. Jee, multa puuttuu talot. Tai noin puuhakkuupaikka ja mylly, niin mä en saa tätä. Nähtävästi. Mitä siellä on tehty kaikki nämä vuodet? Ei. Täällä on tätä Keltaisen koni oli hengailemassa täällä. Ai okei, niin se oli puskemassa tarkkana ton kanssa. Okei. Sä löysit pari hanhea. Ei oo mitään reilua tai sodankäyntiä. Yhdellä syödään possua. Keltaisella. Omituista. Paitsi jos kaikki on rakentamassa parakkeja. Mä en ole nähnyt ton punaisen ratsua, mutta ehkä sekin on tuolla puskemassa peuroja kotiin tai jotain. Mä löysin lisää gooseja. Eikä ole omia. Okei. Eli keltainen ei ole hakenut niitä vielä ollenkaan. Eikä se nyt tietysti haekaan, mutta... Tosta noin. Olin tehdä 2 noita
jousiammunta mestaa, mutta sitten jouduin myöntämään, ettei mun resurssit riitä sellaisiin juttuihin. Ehkä myöhemmin. Resurssit ei varmaan riitä oikein mihinkään juttuun. Ehkä myöhemmin. Mitäs sä meinaat tehdä? Mulla on nyt 2 nuijahakkaa ja äijää tehtynä ja jotain kiusaamisjuttuja. Käydäs me kiusaa sun kaveri. Punaisella ei myöskään, okei sillä on ollut tossa joku muurin tynkä, mutta ei oo mitään oikeeta. Koni hengailee täällä. Louhintapaikka on laitettu vähän hupsusti. Okei. Ehkä ne on vaan mukavia tyyppejä, jotka pelailee ilokseen. Vähän niin kuin me. Vähän niin kuin me. Muistan kun ensimmäistä kertaa pelasin, niin se oli ilon kautta. Sen jälkeen on alkanut hirikättä puristaa. Keltsiltä tapettu yksi yläläinen. Okay. Mä tuon pari jousiukkelit sinne. Sanon parit, lähetän yhden. Okei, no mä lähetän. Tuplataan nää tönät. No niin. Okei, punainen tekee muureja, mutta se tekee tää vähän hupsuun suuntaan. Haluaisin esittää. Hupsumuurittaja. Ehkä siitä pitäisi olla enemmän huolissaan. No. Kyllä sitten puuhakkaajat löytyy. Tän yhden hengettömäksi ennen kuin lähti nuijatekijöiltä. Nirri. No. Ei hätää, mun jousiukko on jo tulos. Oho. Mitäs me tää tehdään? Voihan talot. Oho, nyt tää mun keppiukko melkein kuoli, koska olin ahne. Mut selvä. Punainen on siis muuritellut, joten vois kuvitella, että... Ei. Punaisella, siis keltaisella siis ei ole loimea esimerkiksi, jotenka ehkä täällä ollaan aloittelijoiden kastissa. Mä lähetän tonne punaiselle muutaman tyypin ihmettelee. Santtu olisi niin mielissään näistä päiväpeleistä. Sanonpahan vaan, jos ei se olisi kuollut, niin kaikki olisi hienosti. Tää on nyt vaan arvaus, kun ei mitään kuulunut 3 tuntia. Se oli niin mukava Veikko ennen vanhaa. Sitten voi sanoa, että mun striimissä kuultiin ekana ja poliisi voi sanoa, että ei anna aihetta, että meillä ei ole kyllä mitään, mitä me voitaisiin tää selvittää. Et nyt pistit kyllä vaikean pähkinään, niin ei ole mitään mihin tarttua. Punainen on tehnyt muureja siihen malliin, että se ei tiedä missä suunnassa mä oon. Tiimi pettää eniten. Santtumaisesti tehnyt omia kohtiensa. Okei. Joo. Mutta se on kuitenkin kiirehditty linna-aikaa, joten se onkin ollut vaan ahnen lähestymistapa tässä kohtaa. Onkohan siellä kerätty kiviä jo myös? Nyt lähtee keltaiselta paljon kyläläisiä. Taisi 4 kuolla. Täällä on piirityspaja tehty, joten punainen tietää mitä se on tekemässä. Jos unohdetaan muurituspuoli, niin... Oho. Täällä on kyläläisiä ja kaikkea. Toisin kuin mulla.
Oho, nyt lähti näytös. Otas tolle noin. Sitten... Puuta ei oo, mutta farmeja rakennellaan. Ja mun piti kans tehdä farmeja kotona, mutta se on ihan katapultti. Jos sulla on jotain jalkaväkeä, niin... Kale kuolleita. Okay. Keltainen. Keltainen tappoi mun jalkaväen. Okay. Ikävä kyllä niin päin. Mun pitäis vaihtaa, oho, mulla on ehkä muutama tyyppi liikaa keräämässä kultaa tässä. Mutta... Jotain piti tehdä. Koitan päästä siirtyy seuraavalle kaudelle tässä. Tuota. Sulla on tosi kurjaa siellä. Ei. Mä oon kuitenkin punaisella tanssahtelemassa, niin... Ai se ampuu sua siellä, niin... Meille asti kuuluu. Okei, no punaisella kuitenkin... Oho, mun piti vaihtaa kautta, mutta unohdin sen. Ja sitten kun unohdin sen, niin tää jousiukko otti vähän osumaa. Tai mitä niitä nyt enää... Enkä pärjännyt katapultilla. Vielä. No, mä jatkan punaisen kanssa mähinöintiä. Näyttää siltä, että rakennusten puolesta se yrittää vain päästä seuraavalle kaudelle, mutta voi olla, että mä oon väärässä. Mutta nähtävästi sulla on ollut samoja tavoitteita ja ne on hyvin jaloja. Oho, nyt juoksentelin suoraan tonne. Katapultti tuleen, mutta näitähän sattuu. Okei. Mitäs mä sitten oikeastaan teen? Ehkä mä jatkan vaan samaa nyt, kun mulla ei ole ideaa. Unohdin tehdä lisää jousiukkoja, mutta niitä nyt tulee. Keltaisella on muurit. Joo, ja nuijaukkoja. Okei. Sehän on sitten hauskaa. Oho. Ne on kesken. Ihan niinku täällä punaisen kanssa kävi. Okei, mä vois tulla tonne kans. Ehkä toi yrittää kerätä reliikkejä, olisiko se fiksu arvaus tosta. Punaisen toiminnasta siis. Ehkä se ei kiirehdikään seuraavalle kaudelle, vaan nauttii elämästä muuten vaan. Noin. Ja Vaikka nyt keltaisella alkaa kohta olla aika pahjemmat ongelmia. Okei. Tuuks käymään täällä punaisella? Jos saadaan niitä... Vielä. Aha, okei. Jos saadaan niitä motivaatio loppuu samaan aikaan, niin se on täydellistä tiimityötä, mutta kyllä vähempikin kelpaa. Heti kun on voitto alla, niin peli näyttää tältä. Muutama heppa mä lähten sinne. Tervetuloa. Okei, punaisella on munkki. Jotenkin keppitökkiä äijä. Ja onko se merkki siitä, että nyt tää lähti kyläläisensä mun kimppuun? Joo. Okei.
Se voi olla merkki mistä vaan. Esim. Tosta. Voimme vain arvailla. Oho, nyt samaan aikaan mä tapaton täällä mun jousi armeijaani tälle katapultille, mutta minkäs teet? Mulla tulee heposet. Okei, mä tanssahtelen täällä odotellessa ja näyttää siltä, että oli suunniteltu juttu. Näin helppoa. Hyvä alkupaine siis. Oikein kivimuurit ja sitten on loppunut kivi kesken, on tehty puumuuri ja sitten on loppunut puu kesken. Totta. Ja vielä toi on niin kokonaan auki näkee tänne mun suuntaan toi yksi, mutta sitten näin kun olisi vaan tämmösiä... välein kiertää tuolta juuri sivua, miten se puolusti taas kaveria kohtaan. Sullakin on hienot arkkitehtuurisuunnitelman mukaiset muurirakennelmat ihan varmuuden vuoksi. No, jotain on opittu. Tämmönen pikku takaportti kuitenkin jäi sinne. Okei, me ei voida tehdä tästä johtopäätöksiä, etteikö Santun kanssa oltaisi voitettu vielä dominoimemmin. Ei pysty. Lunttaan, jos tää näyttäisi. Aika jännä, että tuolla keltaisella oli kuitenkin kyläläisiä noin paljon, vaikka mä kävin niitä tasaisen tappamassa. Niinpä. No, ehkä se keskittyy eri asiaan kuin minä. Niin siinä olisi ehkä ollut priorisoinnin paikka. Ystävämme Santtu on sanonut, että visa-ilta ja että voittoja ei tullut heille. No voidaan sitten sanoa, että mutta meille tuli. Niinpä. Yksi teille ja yksi meille. Kolla solidaarisia. Saatko sä... Mulle tuli tänne tämmönen Start Streaming Together -mainoslaatikko. Joo, ja mä oon jossain Twitchin tämmöisessä ikkunassa, mutta... Ja sit kun mä oon että Get Started, niin se sanoi, että Failed. Refresh to try again. Tai jotain. En tiedä, johtuuko tää sit tästä... Mä poistun meidän yhteislähetyksestä. Se oli niinkö... Se näytti siltä, että se on puhelu. No, mutta se oli ihan hyvä yri. Ei tässä siis... Ja varmaan tää on parempi tehdä kontsaa 2 kanavalla ja sit saada kaikki ihmiset paikalle, kun yrittää yhdistää, kun sit osa kuitenkin ei voi sietää toista jostain syystä. Niin tää on taloudellisesti tosi fiksua. Mut olipa dominoivempaa. Kiitos tästä. Kohti 3000 eloa. Niinpä. Niin kuin herra. Niin kuin herra. En tiedä missä se menee, joko se 3000 on mennyt rikki monta kertaa. Onko se seurannut? Kattelin. Oliko vallan eilen, niin oli jotain 10 tai jotain vaille 3000, mutta on se siellä 300 mun mielestä käynyt ainakin. Mutta se oli nyt, sillä oli tavoite 3050. 3050. Tuleeko plus 16 per peli vai paljonko tulee per peli sen tasolla? Oletan, että niin vähemmän. Se voi olla, että saman verran. Mutta toi näytti siis, keltaisen voittoprossa on 37 pelannut sen 60 peliä, niin ehkä jos näin entuudestaan tuntenut, niin sitten ei vaan taktiikat kohdannut. Tai jotain. Ja sitten punainen muuritteli sen takia keltaisen suuntaan, koska se ei kuitenkaan kestä pitkään, niin hänen täytyy kantaa tää joukkueen voittoa. Paljonko mulla oli? Mutta tällainen tämän punaisen taktiikasta päätellen, niin yritti päästä aika ohkaisella todennäköisesti sitten neloskauteen. Katsomatta nauhaa ja tuntematta peliä kauhean hyvin, mutta se, että sen suuri armeija oli 2, josta ne oli siis katapultteja ja munkkeja oli ainoat, mitä hän teki. Vaikka siellä varmaan olisi voinut vaikka uhrata muutaman kepiheittelijän, kun pelkkiä jousia tulee vastaan, mutta ahnen lähestymistapa. Niin. Sinänsä osas pelata, mutta ei ehkä nyt sitten tähän tilanteeseen, kun molempia armeijat käy tuolla tekemässä tuhoja, niin se ei ehkä ollut kaikista solidaarisin valinta. Mitä resursseja ja keppitökkiä vaati? Puuta ja
kun se tuli keppitökkiöillä mua vastaan. Puuta ja ruokaa. Eli sitten jos loppuu kulta eli sitä kesken, niin... kulta. Joo, aivan se on toimista. Sieltä se viimeinen tää pusku oli. Mä en tiedä, mä kultapaikkaa niin härkkinyt oikeastaan yhtä moni tuo puuhakkajienkin. Niin mä kävin siellä sille 2 jousella ennen kuin ne katosi johonkin. No, se ei saa. Tai siis johonkin oli tietysti punaiselle, koska mä väistin sinne sen jälkeen, kun siellä näytti siltä, että homma on klaari. Niin tulin tsekkaamaan tänne, ne sitten kuoli katapultteihin ne uljat. Mutta hieno myrskyvaroitus. Jep. Ja päätän lähetyksen tähän. Kiitos tästä. Katsojana arvostin sitä, Kiitos. Että taltioit tätä arkipäivän tekemistä tulevaisuuden historian tutkijoille. Kyllä. Vaan niinkö liimataan Tommi. Joo, äänikin on vähän samanlainen. Radioääni. Tarkoitan sanoa. Ois pitänyt. Musta piti tulla medianovi, mutta tulikin tyhmä rakennusinsinööri. Vielä ehtii. Ehtii palauttaa tän oikealle uralle. Se on vaan semmonen hetken hairahdus niin tämmönen vaikka urapuhelinmyyjänä. Että aina korvaa nykisytti, kun jollekin mummolle myy liittymä. Eikä sillain hyvällä tavalla. Aiotko sä jatkaa pelejä vielä? Joo, mä otan ainakin hetken tauon ja sitten ehkä jatkankin jopa. Mutta kun tsemppiä siihen. Joo, kiitos. Voi olla, että taso ei pysy yhtä hyvänä. Ei varmasti. Kyllä mä sen tiedän. Olen sen verran kattellut. Että jatkossakin katsele Heraa. Kyllä. Et se on kyllä nähty. Hyvä. Sitten jos pelaatte vastakkain, niin sitten tulee 2-in-1. Heippa. No Palataan. No niin. Moi 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 moi. Alright, we thought we are gonna have a cat feeding break. We'll be back in some 5 to 15 minutes and it will totally be worth it. But there are other channels you may check. Meanwhile, please do just that. We'll be right back.
Alright. We are back. Thank you for your patience regarding this matter. There are very famous people streaming as we speak, not only us, which is all very great. And now we get to practice our arena as it's played. Just checking whether there are messages that I may have missed, but I don't think that's the case. Okay. So Turks sounds like a castle drop and then right Janissaries and combat towers, why not? But what do I know? Since this is the first 1 versus 1 game. Oh! Well, we are very much cornered, so better make this work for us. So a castle there and we are trapped. Even though we have 3 sides. We have a distressed cat amongst us as well. Well, I was supposed to use the natural sized trees, but I forgot about that. Because we don't usually do walls, and it would be really that much more nice, I think. To me, at least. Aesthetically speaking. Oh, could have done that a little better. But it's not an option that we can change in game, so what can we do? So, castle here, where our stone is. Wouldn't surprise me too much. Alright. I don't know. Is there any other way? Ooh, okay. Way to play Turks besides fast imp? There, just maybe. I may not be aware of that. Fast castle Janissaries, yes. But then it would be a castle at home, so I'm contradicting myself. Oh, that was a nice attempt. So, one more house here, yes. And then let's check the opponent of ours. We could try to compete for relics and all that, but I'm still very tempted of adding some feudal age units. Siege tower, it's cheaper these days, so that would be great.
But once they build a castle at home, it's not too efficient. And this is their stone then. Right, let's scout this a bit. Turks will get light cavalry upgrade for free, so that would make this, well, not on feudal age, but in castle age, so it would make it more difficult for us to compete for relics. We don't have enough food, right? Okay. Perhaps we have little too many people collecting various other resources. The barracks there would be great, yes. Ooh. And then some idle time, but can't really be avoided at this level. I think we will be a little later to feudal age, and it would make sense to hide our scout until we reach that. That's very clever. And we could start our gold mining operations. Because we are not going to use the market or anything. Oh, right. Here. Yes, so very tiny pocket on this side at least. Here it looks somewhat better. So a few spears and then a very secretive archer range. Could have built it there, but I thought we didn't have room for that. So based on the timing it sounds like a fast imp to me, but what do I know? And we could try to save some resources. In the long run, I mean. Right. Yes, and we also could have avoided those, but it was not possible. Okay, so another spear. And okay, so we have ample room here. So the foxes are running. Alright. More houses would be great. So loom would be great. More wood would be great. Because we are going to need some.
be able to click up ever. Let's rush this a little. They should be hitting castle aids quite soon. Alright. Try to hide this if possible. Run! Run! Okay. Right. Oh, that was a mistake. Okay, so you stay there. One more. Come here. Few more archers. Just so we are ready. Sure, let's just have you there. For something. If we are not collecting any... Oh. Yes, the axe would have been useful. So if we are not collecting any... stone that would save some time for us, we are not just able to compete with. That's alright. Okay, yes. Yes, and extra armor. 2 villagers we could send here to have some pressure. So we will be producing our army from here. Everything makes sense. Yes. And then we will want to have a town center. Somewhere like there. And then another one. It's not really good. We're going to get rid of this quite soon, but we can still aim for such. These houses are very not great. Okay, so are they competing for relics? I don't think they are, which sounds like fast imp castle drop. So what do we do against gunpowder besides dying? Well, archers are great to a certain degree. Let's just have town watch, why not? They are not adding... Ooh. Okay. Almost. If only we would hit. They are just enjoying the life. Okay. Well, at least they lost a few squires to give us some extra. Yes, let's be a responsible adult for once. Some farms. We're gonna need these in the future. And then cavalry archers. Is that something that people do? Not necessarily. Ooh, no. It's your task, of course, to have that. And
That's more important. Well, this is very... Ooh, we could be using skirmishers as well. Now that I think of it. So F is siege tower, that's great. An elephant would also be great, but I don't think we can actually make that work. I don't think we have tools for very many things. Okay. So that's the castle, okay. Somehow we didn't see that in time. But that also means that they don't have castle at home then. Okay. So let's just... Oops. Siege workshop, alright. Well, that's very neat. No ballistics. So let's just evacuate a few people. And we might want something like skirmishers. We would want to upgrade these. We would need quite a few people doing all sorts of things. Alright. Let's just go through there. And then take it from there. If they have a monk, that's gonna make things a little worrisome. Perhaps. Okay, you just wait there for a while. Okay. Let's have a monastery at home. Are we true? Okay. Ballistics would be great, but it's gonna have to happen later on then. Carry on. And let's try to get through this. Okay. And then you go there. And this would be a great... Oops. Sorry, it took me a while to realize. Okay, and then we will fix some. Okay. And right, so alright, you were supposed to work, but no. Then you could be farmers in the future. Well,
I should have paid some attention perhaps over here, but let's just get rid of that. Possible. So some light calves and what have yous. Doing some work. You could be... Oh, right, we need zone. Let's switch focus then. What a dance they're having. Then it's just a few people out. Okay, and do we have a market yet? No, we don't. Perhaps few things would be handy to have. Like they are still playing just the castle age, so that's surprising. Let's get rid of these two. That's very good. You get rid of that. Okay. Very good. And then it's also very good. Some units of any sorts. Oh. Right, so let's carry on. You could be farmers and they are probably reaching the next age eventually. Oops. And then it's time to wall them off. Okay. Hurry! This shows them that we are very serious about the game, because every proper gamer walls them out some. Okay, and then we don't have any more gold. We are lacking all sorts of important things. Okay, we are reaching the GG region soon enough. So some more army would have been nice. And let's see, what do they have here? Walls, light cavalry, yes. Okay, let's go there, because we have some army, so it would be stupid not to use it. And card is very useful as well. Oh. Yes. So let's get rid of that. Perhaps with the army presence that we had, it would have made sense to... Yes, we are very good with quick walls. Okay. What a dance! That's just cheating the life out from this. Not missing a beat. And still their elo is 1000 or so, which is very, very weird, right? Okay, so some more farms we could have. But then in general... Oh well, they haven't been too interested in our
enterprise over here. But with the instant chemistry, it would be very much expected that they are. Okay, so let's not produce villagers if possible to avoid. So what would be the unit choice of ours now? The score difference isn't still 5k, so we can play on for some extra time. And then what do we do with this? We could build some houses right next to the walls, as people are expected to. Why don't we shoot even though we have skirmishers in? This feels like a bug, but no. We would have very good camels, right? Because we are Hindustanis. So what else would we like to have? A university would be great, so let's have that. And then cold, but we don't have any cold here. Or do we? No. We have some cold there. But we also have market. Okay. Alright. And then it's up a clock. So how do we come back from a game like this? Usually we don't. We could have an outpost. Architecture would be great to give us some extra time. And then we could have this roam of spearmen. Well, these have been idle for quite some time, so I don't think their eco is all too great. It's just great enough for this. So how much do we get actually? So extra armor, yes, and 10% more HP. Okay, that's great. And then yes, that would be. Do we still have time for this? Yeah, we should. Okay, so what else are we missing? Coal mining upgrade we don't really need. We still have archer range. And a few of them. Camels will be killer units. And you go there. This shows that we are still in the game. Luckily this is not our imp TC, but it helps very little. But they will... Now they will know that we will have another hidden somewhere. So what would we like to do? The score difference is still negligible, but we don't have but 17 villages. Okay, so GG. Thank you for your time. We'll take some time to hone our... So half their eco has been idle. GG, no problem. Cheers. Good luck next. Us Lews. So it was just a very skinny approach. Perhaps if we paid attention to this push of ours. Yep. Of course, villager high doesn't help too much if. So let's spectate this a bit.
One of the main problems we have had forever is not really making army, and that's something that perhaps we should not play this as a SimCity forever, but that's the current way I like to approach it, so there's not much we can do to help that. Even grouping, perhaps Asilius is destined to be in the stars soon enough. So we could have denied the castle with the army that we had. We could have paid some attention there. Perhaps it wouldn't really kill us if we had an outpost or two outside of their base. I'm trying to use the army to do this scouting, but then I often fail at that. So I could just accept the fact that we don't have APM and like tools to notice the capacity to notice everything that's happening around us. And we could use the help of some stationary buildings to help. Alright, so 2 points of interest. When they move out, could we have would we have had enough forces if we just managed them properly? And then that's like the way that they are. We have this huge idle TC time, even though we are not. Okay, so what do we see? So few pikemen there, 3 archers there. Yeah. If we just had noticed this earlier, so this light cavalry would defend nothing if we had the spears or the pikemen around. And the archers with fletching would be able to do something against those. Also we are here focusing, like, we could have... what do we have here? Well, nothing much, yes, because we are grouping our archer ranges in wrong position, yes. So yes, that's one thing, and then... I like the fact that they are using petards and everything. Now we have quite much idle time here because we are lacking the wood. Well, obviously we were lacking the stone, I thought, and then the wood. Okay, so we could have a few pikes here to help a bit, and still I think we might have enough to make them pay. So we are focusing on houses. We are not going to get them housed very soon. We are not using the army at all. We probably have some pikes at home or something. Alright, so we did some sloppy things here as well. But getting rid of the stables was great. But we could have perhaps, knowing that they have light cavalry, we could have added some. This barracks would have been great instead of a stable that we didn't use for anything. Yeah. So perhaps we threw a little. Alright, so the last thing of interest is, if we had archers home, we could be defending against this. But we are not producing anymore, even though we have resources for that. So we are not putting up a fight. But we are still in a quite good shape. So also we could have sneaked out with these villagers probably. When they even saw the walls, just didn't notice perhaps. Or didn't care. But yeah, half their eco-idol has been tagged to this gentleman. But they have everything that they need. And they are dancing with this
scouts. So this is also they gave us a chance to get back to this game. So with a huge number of pikemen, they didn't have like 30 head army. Yeah, they could have had pikemen and skirmishers, for example. All right, and just a second. Did we ever change the? We did. Overlay. So let's have to look at the stats. First, was there anything of interest? APM, yes. Alright, so they focused on their army because they didn't have tools to focus on everything, and they prioritized that. Good for them. Alright, I'll see us another one. 950 is something. We haven't been this low for almost a year or something. So it's about time we grow more humble. Just a sec. Alright. And more of the same it is. There was something I was supposed to check, but we will do that when the time is right. But slowly we should be reaching the... Oh. Well, it was too late to change the color even, because I'm struggling with my cable. So you go home. And yes. Now we are very excited because we are fighting for our life and for our future. We almost were 1.2k elo back then, before we got all these nice patches, so, and this new burst of players. But the sad thing is, well, is it really a sad thing? But the thing I've come to notice is that we are not very good on arena or in any boomy map. So let's now see where you actually expected to build an eco of any sorts. Let's just dance for a while, and yes, that's perfect. We have -7 streak also. Think a thing worth mentioning. Perhaps it felt a little bit like that to you. That's what you get when you have pauses and enjoy life in general. But also we have seen quite a few arena games in the past. Okay, so, and this is our last
victories on 4 lakes where we were douched. No. Okay, well, we have also lost on 4 lakes right after that. Third person. Victory on Arabia, victory on 4 lakes. No, yes. So our last victory was against the player who douched us, and this is great eco management. I was contemplating about sending these to this forest and then asking for one of the choppers to get us the boar while they went there, but alright, this will work somehow. So you are searching here, you have been idle for some time. We are against Spanish, so gunpowder again. And an early castle, so let's just build a feudal age army and a few outposts and what have yous. I'm tempted of building a fast feudal just to get rid of their scout, but I'm not sure if we have tools for that. Ah! We are just getting rid of our villager now. Help! Okay. Follow me, dear boar. Ah, this is a very disastrous. And then people look at this and they wonder how come we have any positive elo at all. Okay. So now we have all the buildings. The only thing we are lacking is a little bit of okay, let's show our barracks. This is very important now. We'll show that we are very serious about the matter. Our stone is here, so the castle will come here. So our barracks will be dead if we lose this. Then we played against Larry Capilla from Spain. No, this is up. Oh, let's. It was Uzluis from Turks. Yes. This is a very terrific build we are having. So you two come here, help with this gold thing. You go there and you just somehow it will just work out. Yes. That is a given. What could go wrong? No, we don't need militia. So where is their stone then? Well, we are not castle dropping them, so just for the curiosity. So Aslius, they've been honing their Turks play, and they've been winning some, while also losing some. That is just great then. So feudal age, archer range, some farms will soon follow. Yes. And we'll be very open about our means, so they will have a chance to reconsider their actions. Oh, and then what we need, of course, because we have learned our lesson, is a certain number of outposts. 3 may not be enough. So it's town watch o'clock.
And then you could go help. Because there are tigers out there. And then we will go back to this mining business. Few archers. Oof, what a great line of sight we are suddenly having. Okay. And then this is not the perfect farm that we need. Okay. Let's just hope they are not out there right away. Actually, let's just stay there. Then we are gonna need a blacksmith, but not there, but here. Some more farms, because that was what we were supposed to do. Right. The good thing is that because of this rather comparably low elo, we should have time to hone our skills. I'm hearing the cat again. Yes, the distressed cat. Okay, so now if we don't notice them, it's because we are not paying enough attention, and then it's our fault. Oh, and we have these cold granting units. Okay, let's do fletching right away. Oh, yes. I can feel the new meta unfolding for us. House there, yes. And then 2 more archers. We will hide. Cause. Okay. Oh, this feels like cheating, having all this. So let's just focus on this. And let's give them some extra time. Okay, hello, and start from the... Well... Perhaps we should have perhaps waited for some time for their... If only the archers would hit, but there is time and place for everything, so... Okay. So then your mission is to stay right there. And your mission is to walk in. This was not the great start that I was expecting. Right. More houses. Okay. So they should have a castle at home then. Then we need this cart. Yes. Stable can be seen. More houses, right. Okay, so we have been idle for some time, but that was, you see, it was very important moment for us. So there's the scout, let's get rid of that if possible. So they have
Defensive castle on the way. Okay. And we have managed to kill approximately 0 villagers. It's alright. We could get rid of that. Houses. So what do we do? Skirmishers. Some more farmers. Oops. Let's see if we still have time for this. Knights. Okay. So it's castle age o'clock, and then we could just do, I don't know. Some upgrades is very important. Okay. So spears and archers, let's play that. You could help with that. So conquistadors would be something that I'm expecting. And now the lesson learned is that we should wait. Ooh, aren't these magnificent creatures? Alright, and then let's move back here. Now that we are still alive. And we could try to build these here. Then ballistics and scorpions and spears. Just great. Okay. Then later on we can raid them, but that's in case the game lasts for some time still, which is not a given thing. So, well, that's not the perfect location for that. So let's prioritize this. This would also be great. More villages on the way, that's very good. Then eventually we could have some. Alright, so pikes we need, right? It's just from militia. And I did say ballistics. And then back to farms. Okay. Da, 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 da. Okay, so that's all very great. Then a monk would be nice to have. Ballistics, so we need more people on wood. And let's also send you to scout a bit. You could help here as well. So wood we have. Food, sorry. So let's just
boom and see how it goes. Oh, hello. Hmm. $300 wood. Okay. We try to get some relics of our own as well. Okay. 300 wood. Some houses. Okay, I'm feeling good. I don't know if I should. So they got a few relics, and that's why they were out there, because they are planning to prolong the game for eternity. So ballistics, that's great. Ooh, so they are also building up their forces there. Okay, so you go there and get that. And should we just change the age then? Oops. Good. Do. House walls or nothing now. Oh. Okay, so they may just be back home. Ooh. Okay, well that's weird. Long swords. Who would do such a thing? Well, this is a great fight now. For them! Okay. So does this mean that we will be losing the relic? Spanish longswords. What's wrong with our ballistics? Okay. So you could help there. Extra visibility. I doubt that we will be really contesting for this, but let's give it a try. Then let's move out. More archers, why not? And then treadmill crane. And the relic is still there for now. Okay, so then they should be reaching
out for the next age as well, but more town centers would be great. More farms. More people doing all sorts of things. But we can always, now that we are in this stage of the game, we can always just try to force the issue. Or force them to follow us. What's the stop now? Okay. So these are the valuable units, conquistadors. I'm not really syncing really nicely this. Okay. So the resources we have, so let's just try to use those. Halberdier would be great. Some farms would be great. And we don't have too many production buildings, but ooh. So what's the plan over here then? Architecture will be handy later on. Extra HP, yes. Has the movement, why not? Hello. Some rams would be great. Now, if our eco is good, we should be able to just overproduce in comparison. Oh, but that would also require some houses, perhaps. Then houses, yes. Extra HP, why not? And then oops. Nope, don't you go there. Well, they are taking this in a very slow fashion, that's alright. Okay, let's see that they are not doing anything fancy over here. Nothing too fancy. Okay, few rams. That's great. Just hop in. And you will go here. That's finished. You will move here. And let's just keep on producing these very cheap but fancy looking archers for now. Siege-ram is gonna take a while, but they don't have an army, so it doesn't really matter. I don't think.
And we can hit them on multiple fronts simultaneously. Okay, let's get rid of these. Well, we almost did hit, so that's good. Well, that's why we were following. Okay, because they are still producing from there as well. Alright, let's see. So, Paladin they have. It's probably time to build another barracks or two. Perhaps even 3, because we still have just these archers and they are not the greatest. I admit as much. And we are going to need a few monks to... Ooh. All sorts of fancy groups they have. Alright. So let's just try to produce some units of our own as well. Perhaps time will also come for us to have different sorts of units, but crossbowman against paladin is not the greatest choice. But we can adjust as we go. Perhaps it's time to adjust because they have quite a few of these. Oops, sorry. And that obviously is not the greatest. So few more. We don't really need that much. We could also have paladin of our own. Let's surprise them with this. Because now we are just granting the units for free. And that's not something that we want to do. We even stopped producing villagers, and that's not a thing that we should be doing with this low of an eco. Okay, then some upgrades. We still have time. Few houses would be great. Some light cavalries. Perhaps we toyed with them too much, but not too well. Let's see. Ooh. So light cover, it's still gonna take a while. Hold on, let's prioritize this. This is also something that we need, and then let's see if we can still. Oops. I don't know why you're going there, but so yes, siege weapons extra, yes, castles heal and all that. That's good. Well, perhaps this is something that we could. Oh, well, this was not the greatest regarding our
our push. Oh no. Well, it was a very nice attempt. So what do we need then? Yes. More archers. Back to the basics. Few people could be also getting us some gold. And yes, perhaps we have neglected our macro play a bit in the heat of the moment. Let's see if that castle still goes up before we lose it. That won't last for too long. We could be producing huge number of skirmishers, which are a unit, but we also have the greatest infantry in game or something. Well, I'm not quite sure about this. Let's run, get rid of their siege. All their villagers, yes. Hello? Then force clicking. Doing everything right. Oh, they're here. Okay. Let's get rid of that. Nope. And let's build this elite thingy. Yes. Can use skirms are supposed to help us out. Some champions of our own. Yes, we are doing everything right. Murder halls would have been great if we don't have resources for that. Not really. Are they still open? Let's go there. Well, the skirms did a very good job. So how do we want to spend the last resources that we have? We could have few... Hello. Paladin. Is it still a thing? Let's just change the plan yet again and have a few paladin of our own. Although we have already lost quite a few population and all that, so perhaps we are all eco and no army. And the loose streak continues thusly. Well, this is a great fight. So perhaps infantry was the key unit in the end, after all, so let's just play with that and take it from there. And then some pikes to help out a bit. Yes, we are not stupid, we are just little underwhelming at times. Thanks. Sorry, was not looking at the score. GG, thank you for your time. Good luck next. Okay. So I think our eco has been better, but we have been a little undecisive at... and I was wrong. We just stopped making eco. Ours was way worse. Well, that's
harsh thing to say, but here I think we might have had an eco lead, but then we stopped making villages when we thought we had the game, and they just teched in the paladin, and I didn't realize that we were under 100 villagers. So we should use the information we can that the game offers us. So let's spectate that, but first we should change the... What? We don't have small trees on. Oh, we had improved small trees. Okay. Well, that explains. Okay, so then Larry from Spain, perhaps. So they reacted nicely, just running back with the villagers, and we didn't really get much help from them. Feudal Age army. And then we were first to Imperial Age, but we should have boomed a little bit more after that. And also we shouldn't have continued making Castle Age units, because they stopped making Kongs, and then they boomed properly. Whereas we did a little underwhelming work on that. Let's do everything right, like building on right next to the edge of the wall. Oh. It's probably a good thing that we have players like Hera and probably others who are giving these sorts of advices, so people don't feel as overwhelmed by this game. So here they lost a single villager, not a single villager. So we should have waited for some more time. Also this archer would have been great there. Alright. Even using the market and everything. But this was a fun game, and now that we are nearing 900 elo, I think we are getting more like proper arena games, because people are not that good. If that's a valid thing to say. It feels that over 1000 elo, where we used to compete in the past, people were very efficient with their builds and all. So we still have eco lead currently, but they are doing this in the right fashion, adding farms and all that. Well, perhaps they could be replenishing this. And they did. So we still have will lead, but they did add pace once we reached imp. So yeah, okay, so we read the situation correctly here. We still had a solid eco lead. It's just that we are not really with this army of ours, it's not the greatest, and we are making this very easy for them. Just play with paladin, and we had very few halberdiers on the field.
still playing with archers, even though we have resources for 100 or so halberdiers. So now they get this push going, and that's the end. So sort of single things. We could have had 10 barracks producing perhaps champion as a power unit of our own. And now our eco is getting harassed, and then the resources collected is going to turn into their favor. Oh, they even tried. Okay, and that's why they decided to. Okay. Well, that's nice. And we still had the resource collected lead, so it's just a question of managing the resources. They are also floating very much, but we needed army, like 70 head army or something, and we could have had that group of halberdier, for example, because they only had 32 paladin. Okay, perhaps this will teach us a lesson. Oh, we had more resources in total. Okay. So that at least sticked, and they just surpassed us in the end. And they were also very fast players, so we are very honored to lose them of all the people. And now let's see if we can have proper trees for a change. But yes, I think it would make sense for Hygge players like me to have different sorts of elos for different maps, so that I would be competing, because we have the data here. Do we? Let's see, AOE2 statistics. So if we were to look at our performance, overall best map is Black Forest. Well, that's great. Then win rates by civilization, yes. We are struggling very much against Cumans and Koreans. Cumans! 13 games! And we have lost 11 of them. That's weird. Okay, win rates by map. So one game on Acropolis that we have not... Oh, Arena. 84 games, 24 wins. Gives us this winning percentage of 28.6, and all the other maps are very... I've only played a handful of games on those. Otherwise our winning percentage would be more close to 50, and there are some maps like Islands and Fortress even. Runestones and Marketplace, we haven't played too many games those. Arabia, win rate 54.6. But that I think is because we are facing comparably like lower level players on Arabia, and like two talented players on Arena, because this is quite brutal, this 84 games, 24 wins. It's like we don't know how to play on Arena. It starts to feel like this. Maze of Trees. I haven't played Serfood Forest earlier. Tamed Wildlife. Okay. Well, this is cool. Mongols taking
making use of the hunting bonus I take. And then light cavalry or something. Okay, let's just rush back home because the sheep is gonna run out soon enough. Well, this is a cool looking map. But yeah, okay, so it feels like 24. So it's 60 to 24. Our arena history. Because I think it took us some 10 to 15 games to first get the first win there to begin with when we started this career of ours, and it hasn't really gotten too much better after that. So perhaps some arena coaching would do wonders. We have ponds, so will people then be docking those? Let's see if they are. I feel tempted because I've seen some videos. Those would be quite vulnerable to any raids, but we could even be pushing these. And how much is it? Well, at least we didn't lose everything. As of yet. So they will be hunting around the map. We are Romans. People would expect us to do some infantry approaches, right? So archers. Salve. But perhaps we should have waited for them to drop the castle first and then start the shooting game only after that. That probably would have made sense. Okay, and then we could send 2 of our villagers to help the scout. But we will want to have Loom before that. We might still be a little late to that. Let's see. Well, this is the greatest day of my life. And I have had a few. Okay, let's cut some more. So we had a boar somewhere, but... Oh! Right. I thought it was just a very angry wolf. Hunt this, and then this. Hunt this, and then this, and then do some... Yes. It's gonna be just fine somehow. So where do we have more hunt? We don't. Okay.
I wonder whether they noticed the wolf. Based on the score, we have been scouting a little. Eus. Edifico. Venor. And then... Edifico. Prontus. Right. Edifico. Venor. Right. 20... Okay, well, we didn't really have to have these many villagers. But we have the wolf as well, so it's not too bad. 2 fishing ships, right? Impera. Or even more. Prontus. Impera. Eus. Discor. Okay, so let's go here and build this surprise barracks behind their lines. Impera. Edifico. Few farms. And 2 people on Paris. Well, this is Prontus. Edifico. Edifico. a very... They are farming. Okay, well, this is not the Mongols play I was expecting, so perhaps they are new to this game. Tomica 93. Okay. But I would love to know how often people think likewise of me and my approach. So no dock here, right? No. Two more villagers and then up we go. If only we can. Impera. So after this, more wood. Eus. And... this is a very Impera. weird game. Edifico. So let's have a Edifico. few Edifico. outposts, Edifico. because we have now learned the value of them. And then we could Collico. move here. Okay. Collico. Alright. So we have scouted almost the whole map. And that's a great start. Right. And then we need the next age to be able to build these. Right. Eus. Edifico. Edifico. Lignor. They could also have some sort of a fast castle approach. I don't really know what to make of this. Approach of ours even. Impera. Some stone to cover the Eus. Edifico. outposts. Then we will start with extra visibility. And then extra vision, I think. And then how do we... Oh. How do we make this work now? Salve. Pugnemus.
Let's just see what they are up to. 'Cause score-wise, we should be able to stop our losing streak. Wheelbarrow and up. Prontus. Edifico. Edifico. But Podio. we have felt like that in the past, and then for some reason it doesn't always quite deliver still. We only have 2 farmers. We don't need 800 gold. Impera. Pareo. What's this? This is the weirdest thing I've ever seen. Okay, so you go there, you go there. And then we should be able to produce whatever. Fast reaction. So they have a pike of their own. Perhaps that's just fooling us with their fast. Yes, they have a good number of units. Impera. Edifico. Colligo. Okay. And some archers from a single archer range that is not hidden, unlike despite the fact that that was our initial plan. Yes. Ah, glorious looking trees. It's very suitable thing that we got this map now. Then some armor for those archers, and then perhaps also Edifico. Eus. Edifico. 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 Salve. Recte. Tibi Servio. do. Impera. Tibi Servio. Well, that's not enough to save this poor spearman, but Salve. Edifico. Impera. Edifico. Edifico. Lignor. they should be clicking up as well if they are to make this a game. Pareo. Ad pugna. Pugnemus. Impera. But let's see. There you go. University would be great. Tibi Servio. Prontus. Edifico. Colligo. Yeah, perhaps we don't need as many Recte. Recte. Pareo. crossbows. Well, the houses are not the greatest, I don't think. Salveo. Ad arma. Tibi Servio. Pareo. Salve. Ad pugna. Okay, and this should be Ad pugna. game. Pugnemus. Impereo. Recte. Ad pugna. Ad arma. Well, they are making the power unit. Ad arma. Ad pugna. Ad arma. Pugnemus. They had the wolf. Pario. Oh, Imper. Salve. I'm a little sad about Recte. losing that Recte. or killing that
They made it to the castle edge, okay. So it sort of was a game, but I don't know if it's very easy to... Tibi Sergio. Then again, we have lost quite a few times ourselves. After calling it a very finished game, so... Alright, so late archer range rushed. Okay, so they are new to the game, but are they very new? I'll come around. Hopefully we face again. Good game. Well played. Because I think they are still around, because we have this rematch opportunity option here. Okay, well, they are not here anymore. I didn't even realize that they reached feudal age this fast, but their villager high was, of course, very much slower, though, so they were just struggling to get by. Could also be the case, I think, that some newcomers don't know how to prioritize certain maps, so I'm not going to spectate this one, I don't think. So when we have all these nice options for maps here, I think that some like old timers will choose something like, let's always play arena, that would be great, and let's not play Arabia or tricky maps. How many bans? 3 bans, yeah. So you get to ban all these tricky maps, and since we are playing this in a neutral or this opinionless, yes, opinionless manner, it's more likely that the map that we end up playing is something that they prefer. At this level, I think it's plausible theory that someone will specialize in arena type of a map, for example, and then ban Mecha Random and Nomad or Mark Wood in this case, and perhaps Arabia as well. And then arena is what we get, because there are other people who will ban arena because of its late game style, and perhaps want to play these new fancy looking maps, or not knowing that Arabia is the bread and butter, as they say, of Age of Empires. So then the fact that we have better win rates on these more rare maps, such as African Clearing, even 50%, well, might be because we get to play against people who are just new to this game. Would be a nice statistic to have also, the amount of games our opponents have played. If the game lasts under 15 minutes, we have 100% win rate. 15 games, and then more than 40%, and it turns to 37. That's arena to you, at least, more often than not.
That's great. Okay, a short break and then I'll decide how do we proceed from here. We'll be back soon enough.
Alright, let's enjoy this game for one more run, I think. Just to finish on a winning streak. Well, that could be an overtly ambitious goal, but we are here to learn, so there's that. Auto match. There are all sorts of fancy game modes, it seems. How do I see? Stats, yes. Alright. I got lost with all these statistics, but here we are. Portuguese. I've heard that Orion guns were bad at a certain point, and now they are... Oh no, it was just a... like bad... a patch suggestion or a... just a public prototype test thing that Orion guns had, or Oregon guns had decreased range, which then, based on the Viper, rendered them useless because of the way mangonels countered them, if I'm not mistaken. But now they are back to normal, so a very viable tool, I presume. But not something to be overly scared about. Magyars. Scouts are cheaper, so that's why people made those. We lost this very talented Magyar player some days ago, and they just overwhelmed us with their scouts and cavalry archers play, I think. Okay, so save cold and stoned, remembering scouting again. Save is cold here as well. This is the only one that's a little bit out there, and even that's not very bad.
We have berries somewhere, but Igenis. where would that Értettem. place be? Not here, okay. Ah, Igen. Fát vág. Megyek. exactly Szolgálat. there. Értettem. Well, Építkezek. Jó nap. Megyek. Parancs. Igenis. Vadászok. dum dum dum. Azonnal. Vadászok. Megyek. Yes. Vadászok. Igenis. Vadászok. And this is how you Jó napot. kill a boar. Vadászok. Okay. Szolgálat. Parancs. Yes. Without losing a beat. Portuguese. Actually, let's check if we are able to scout them. Jó vadászok. Scout them out a little. Építkezek. Fát vágok. We should have filled the mill where we could add some farms efficiently. Jó napot. Parancs. Well, then the second boar. Igen. Szolgálat. Jó napot. Well, it could be anywhere. So Szolgálat. Gyűjtögetek. Igen. Parancs. Vadász. you go have a look. Jó napot. Értettem. Megyek. Fát vágok. You will go there. Parancs. Megyek. Értettem. Megyek. Azonnal. And yes, okay, so they found these but did not send them to us. It's not very nice. Vadászok. Parancs. Azonnal. Igenis. Építkezek. Vadászok. Igen. Igenis. And they would not steal a boar because they Jó didn't napot. steal the Gyűjtögetek. Igen. turkeys. Fát vág. Azonnal. So Jó napot. it's Értettem. there then. Gyűjtögetek. Ah, well, it was a close, Megyek. close call. Értettem. And then more Szolgálat. stone there. All right. Azonnal. Megyek. Vadászok. Ah, Igen. Értettem. of course. Vadászok. Megyek. Perhaps I saw that earlier, but Jó napot. it's a whole different thing, seeing and actually Igen. realizing things. Vadászára. Parancs. Vadászok. Dun, taran, taran. Jó napot. Gyűjtögetek. Igen. Vadászok. Okay. Loom, because we are a little late. And there is this chance that they will be forwarding us Szolgálatára. Igen. Magyars, so double infantry play. Igen. Jó napot. Gyűjtögetek. Parancs. Double Jó barracks napot. infantry play. Építkezek. 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 Gyűjtögetek. This is how you play this game. Igen. Fát And vág. then you will go there, you will go there. And it's gonna be just fine. Just fine. Prolonged feudal age. Szolgálatára. Jó napot. Igen. Épít. Bányászó. Épít. Igen, bányászó. You go out there and you go there. Okay. You heard it from here. Építkezek. Építkezek. There and this and then that. Gyűjtögetek. Well, they just went up a village earlier. Does this mean that it's gonna be a... We really... Oh, but the scout did go a circle, but was it because of my instructions? Well, that could be the case. Bányászó. Szolgálat. Azonnal. Vadászok. Fát vágok. This would be great. Double barracks produced 2 militia. So please do take notes because this is how the game is played. Építkezek. Jó napot. Then we will be showing these. Igen. Szolgálatára. Fát vágok. Építkezek. 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 Igen. Építkezek. Építkezek.
Építkezek. Buildings. Yes. Oh no. We only have 3 people collecting food, so it's no wonder that Gyűjtögetek. you're not actually getting too much of that. Well, it was almost a very good attempt. So no one on stone. Oh, they even tried quick walling. That's neat. Okay. So few. Okay, so how do we react this then? Építkezek. These spears, we have idled quite much of our eco because we had this nice push attempt of ours. This is a very... Yes, this is how it's played. Okay. So they were expecting scouts. That's why they had all these. Oh well. Szolgálatára. Építkezek. 17 people is not enough. Parancs. Építkezek. Parancs. So you're gonna be farmers as well. Szolgálatára. Építkezek. Okay. And then we got forging for free. Yes, that's very important. That's why we got through those walls so easily. Right? So then, are they on stone already? There's the scouter, right? I don't think I would encourage people to fight with... Igen. Jó napot. Építkezek. Fát vágok. Jó napot. Építkezek. What's the word? Villagers. Yes. Well, we were housed and we are not housed anymore, so that's good. Couple of more villagers here. Fát vágok. Jó napot. Építkezek. And is it archer range o'clock already? This arson thing is really nice. Igen. That I do like. Szolgálatára. Some more people on wood. Well, they should be reaching Castle-Aids soon enough. And will it then be archers or what? Okay, so you two would go there. Is the wall finished already? Well, of course not quite. Alright, so double archer range, that's good.
Did they have fletching already? They do. Igen. Szolgálata. Igen, uram. Rendben. Parancs. Igen. Oh. Igen, uram. Igen, uram. Előre. Okay, so more gold if we are to change Szolgálatára. Építkezek. age ever. Igen. Rendben. Értettem. Szolgálata. Igen, uram. Értettem. Rendben. Támadás. Roham. Igen. Előre. Támadás. Parancs. Szolgáltál. Igen, rendben. Parancs. Okay, against crossbow these are not going to do much. Igen. Szolgáltál. Előre. Igen, uram. Igen. Parancs. Rendben. We have had some idle time, that's not great. Értettem. Igen, uram. Double archer range. Yes, 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 yes. Igen, uram. Rendben. Parancs. Rendben. Igen. Alright. Igen, rendben. And the Szolgáltál. blacksmith is down, that's good. Igen. Now the problem is that they may be contemplating Igen. against Építkezek. killing us, Jó napot. you know? Építkezek. 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 Szolgálatára. Építkezek. Not against, but just killing us, right? Építkezek. Építkezek. If they have watched these games in the past, they know that counterattack is what you're supposed to do. Rendben. And we are supposed to add Építkezek. Gazdálkodó. some archer ranges Építkezek. and houses. Parancs. Értettem. Igen, uram. Rendben. Értettem. Rendben. Igen, uram. Right, so where are the archers? Roham. Szolgáltál. Igen. Előre. Du-du-du-dun. Oh, we don't have any other. Parancs. Igen, igen, uram. Rendben. Roham. Támadás. Roham. Szolgáltál. Előre. Roham. Parancs. Előre. Igen. Támadás. Előre. Okay. Then some skirmishers would be great, but we are going to need some Jó napot. wood for that. Építkezek. Okay, 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 okay. So let's try to wait for a second. Long swordsman, that's great. Szolgáltál. And the armor is coming up soon enough. Támadás. Okay. And then we will move out. Roham. Igen. Előre. Roham. Parancs. Szolgálatára. Fákvágok. Jó napot. Szolgálatán. Bányászok. Építkezek. Defensive castle. Parancs. Igen, uram. Rendben. Támadás. Értettem. Támadás. Rendben. Értettem. Támadás. Rendben. Igen, uram. Előre. Támadás. Rendben. Igen, rendben. Igen, uram. Rendben. Szolgálatára. That's great. Okay. And then elite skirmishers. They cost 3 resources, so that's not good. This castle of ours is a thing of beauty. Igen. Roham. Parancs. Szolgálat. Igen. Rendben. Parancs. Előre. Okay. These hussars are great. Igen. Szolgálatára. Értettem. And we could Igen, go uram. there. Igen. Szolgálat. Támadás. Értettem. Roham. Igen, uram. Oof, they even repaired the archer ranges. That's great.
Okay. So we will take this direct approach here. Igen. And this is not... Go. Okay. But they don't have Potkin arrow yet. Ooh, so what are you doing here, huh? Do you have any plans by any chance? Plans are the worst. Right, so there you go. 3,000 is already. Okay. So we might be having a tough spot soon enough. Igen. Jó napot! Építkező bányászat. With this boomy approach of theirs. Okay. Alright. We have very many cute things here. The archers are here, so let's just go around Szolgálatára. if possible. This would be a great spot. But are the archers here already? Okay. Parancs. Vágvágó. Építkező. Well, that was a really nice attempt. And this is a little risky move, but we Jó napot! do live to serve. So Ért vágvágó. let's help with that. You get that. And you get this. And I'm sensing Imperial Age, but perhaps I'm mistaken. Ooh, Scorpion. That's just great. This is a really nice hill, have to say. Igen. Értettem. Parancs. Igenis. Actually, let's go there instead. This looks really risky. Szolgálatára. We also have a relic here. This is very good news Igen. to all of us who have been thinking about the relic situation. Hold on, where is it? Oh. Parancs. Megy igenis. Well, army control could have been better, but it could have been worse as well, so nothing to worry about too much here. Extra vision is very good, and then let's just keep on producing. Parancs. Well, this is not the Szolgálatát. best place to be Parancs. gathering. Igen. Jó napot. Parancs. Építkezés. But we will allow it. Építkezés. Jó napot. And Bányász. there you go.
Let's move over here. Igen. Parancs. Építkezek. They haven't moved out, even though that would have made sense. Nope. 1,500,000. Like the bare minimum to have. So they are defending really nicely. That's very good for them. And we are not. And I was wrong about the Szolgálatára. Építkezés. Felszálló. Imperial Age then. We could be producing. Igen, azon értem. Oh, hello. Oh. Did we shoot at this? Well, we almost good. That's very good. We can't ask for much more. Okay. Then it's time to change to the next. These mining camps are Adjon Isten. tolerable but not great. Azonnal. Okay, so few more skirmishers. Those are very good to have around. You get rid of these. Go there. Ballistics would be great, murder holes just in case. Oops. Okay, and then what else? Mangonel is great. That's something we are going to use. Oops. Do-do-do-do-do. We could chemistry, yes. What else? We do get some sort of better units. So wood we have, okay. That much we have fixed already, at least. And some upgrades would be nice as well, but... Ooh, okay. Well, now we have a new task for you. Well, it's not very likely that it's gonna work out nicely for you, I don't think. But it also depends on my army control, so... Oh. Well, I think it's crossing a little. Ooh! Sorry, this is your main target now. Okay.
I think this should be quite good situation for us now. The castle would have changed very little, I think. But of course, if they didn't lose 30 villagers fighting that, 2,000 games plus already. Yeah. So they had a plan. Fast castle and take it from there. Okay, let's see if we can learn something from here. This was really nice hill to push from. Would have been nice for them as well, but I think with the archer numbers that they had, it would have made sense to move out. But even we don't have the means of being always so very active, so it's no wonder that others might have some trouble with that as well. Alright, and then they are... so they had barracks for this spearman production, but then no, they did not really find where we were. Okay, I wonder if they ever visited later on. We may not have seen that scouts. Oh, there it is. Alright, yes, it's because we killed it there in the end. So we had some idle town center time of our own, but so the stable had no point for existing, and they are housed, so destroying houses was a very good play. But now they're also up to castle age, but they probably could have clicked earlier if they had been paying attention. So perhaps they just omitted. They had this idea that they could be building a few scouts and then switch to archers in secrecy, but then decided against that when they saw the swordmen or something, or not seeing the scouts of our own. 3 villagers they've lost. This is something that you can do, but I could be focusing here a little better, but I don't think this is necessarily something that I would encourage people to do. 5 villagers they've lost. We have lost 11 soldiers. At top level, that count should be something like 1. So we are not really doing a very good job here. And here we shouldn't be moving out with... Well, this is very good. Oh yeah, because that's why they didn't have Potkin, because they had lost their blacksmiths. I wonder whether they ever rebuilt that or not. And then they may be feeling that they are so much behind that they have to boom from here. And yeah, this is the moment where sending even these 5 archers out with the spears would be a good idea, because then they could try to harass our eco very easily. I think this is also a very daring move to move out with these town centers. They could have had, well, this is somewhat safe and it could be
securing this stone, and then the other one could be here, in my opinion. They only lost some time here, basically. And this, we could have destroyed this archer range and then repairing it too. But yeah, so they haven't been producing more villages because they are okay, well now they are. So they just forgot about that. Alright, so perhaps this early aggression was just enough to throw them off balance. Because they have resources, they could have 20 more villages already. So we could be more or less even despite the losses they've taken. The eco losses, I mean. But I think they're doing the right call, making archers against the infantry that they are seeing. And then they see skirmishers and add siege workshops. So you can tell that they've played some 1000 games. But these early warning sign houses are a little nasty because they are again housed because of this, and then the army is ill positioned, so this town center gets denied very fast. Then this army of ours gets denied because the skirmishers are fighting against scorpions and the swordmen are fighting against crossbowmen. It's still adding like the... I think this would have made more sense. I'm not an expert, but this is calling for trouble. Especially since we have castle here. So they could not have known that we wouldn't be adding a second castle here, for example. Okay, well now they're taking stone here. Alright. And they are up to 50 villages, so they have been using the food stockpile that they had been collecting. But just then when they are fighting and microing with these mangonels and archers, they don't have time to add more villages. Because they could have added quite a few during all this time. Now they could have 40 more villages. And with the eco... oh yeah, and they stopped producing crossbowmen. They are all these mangonels are postponing their imperial age. Every time they click for a new mangonel, they are set back by some minute. Right. Okay. Yeah, they could have perhaps thought about adding knights as well. After seeing those skirmishers, but they just wanted to survive, and then Orion guns, perhaps. And yeah, so we lost 118 infantry, well, and skirmishers. This was the closest we had a villager in the heat of a moment partaking in the action. They never found our town center location. This is a face of someone shouting for help. Help! Oh, this could be the hand. And then this is the mouth, of course. Then this could be the other hand stretched right next to the head. Hello, friend, it says. Hello. Yes. So they saw a castle from us, and a mill and a few farms and a house. Could be that these are just the moments. The reason we have these auto scout options and others, so that people would have a chance to know more about the map. Trying to get this position this in such a fashion that we would have a really nice
photo for our archives. For my... Ooh! Yes! This is how we do it. Okay. Okay. Thank you very much. And some might argue that we could have tried to finish this game sooner as well, and we could have finished with a positive kill death ratio. So all these losses help our opponent to stay in the game also, because they can tell that. Return to map? No. Right. They might think that they are not that much behind because they've killed 200 military units already. Just a second, I'll get some more water and see if we still play one more game. What's the cat's opinion? I got no complaints from him, so let's proceed if we are able to find a nice game on Arena, for example. This is really nice. Result to have for a change that sometimes on an open map we might stand a chance in a fashion that on closed ones we just might not, or at least it's more slim. Oh, we were not supposed to have this ban on Arena. So that's why we had such a good luck for the last couple of... Oh, for the last game. Since I still have not given up on the hope of mastering Arena eventually. We could have also made it very difficult for them by having this huge army of monks, but Spanish don't get what is it? Heresy, right? Although they have, it would be nice to have a full tech tree here. So gods against Huns. Huns get the starting horse, right? And then perhaps we try to get here. And you could build us a dock 150, yes. Dun, 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 dun. So we found ourselves some fish, and that's great.
So this is still gonna take a while. Ouvert. Jäger. I'll be late. Ouvert. Holzer. We are not good. Okay. So chicken Bereite. not fetched so close to us. Heiße. Ja. Holzer. Hey, ja. Bereite. We have shorefish. No, we don't. Ja. Or we do, but we don't see it. I just thought that we did. Hey, ja. Alright. What? Hunter's curry plus 15. This is the greatest nomad shift that Bereite. I've ever seen. Ja. Okay. So it's what, 50? Das ich soll. Das You are war. carrying a villager with you, so let's hope we will face no wolves. Ja. Rete. And Das ich soll. perhaps we don't have shorefish here. Ouvert. Okay. Fichere. Let's see. Bereite. Ouvert. Fichere. And then are we done? Well. Some idle time. On town center already, not ideal. Radicus Primus. Hans means cavalry archers, right? And oops, some extra idle time. Oh yes, the chicken found its way there. Very good. Well, so the pathing is not perfect, but Ja. oh, a great timing. Hey, ja. You could help with that. No. Bereite. Ouvert. Fichere. And then great. House is on its way, that's very good. Ja. Ouvert. Fichere. Hey, ja. And Ja. we could try to find some more hunt because we are so good hunters. I've heard a rumor. And then resources seem to be. Ooh, why have we lost a chicken there? Is that not a curious thing? Right, so we could have lumber camp somewhere like there, for example. These large trees make it very difficult Heiße. sometimes to operate, Ouvert. but Fichere. alright. So we are right next to each other, and that means that this lumber camp could have been better positioned.
Well, Buvere. Sucher. Bereite. after this we can move here. Ja. Well, actually, Sucher. after this, let's have just enough berries so that we can get the next age, and then Bereite. Ooh. All right. Sie soll. Holzer. Holzer. Buvere. Sucher. So do they? There's at least a horse roaming around. Did we lose the chicken already? Because we might have lost. So let's study the map. Just a few units. Pop, pop, pop. Ja. Buvere. Holzer. Bereite. Ja. Sasa. Heise. Zerstörme. Right, more gold. And we get gold from here. Bereite. Ja. Heise. Jägere. We could be doing this hunting thing, but that's something that we just Bereite. mentioned in the passing and then Holzer. Ja. Sie soll. forgot about. Sorry. Ja. Jägere. Okay. Sucher. Hey, ja. You build a house. Then we might want to get some gold. Great. Heise. Streetet. Ja. More chicken. So they know where our dock is, and that's potentially a bad thing if they build any forces. Heise. Ugh. Ja. Sucher. Sucher. Bereite. Ja. You shall not steal all Das ist our es wahr. Das ist soll. chicken. Heise. Ja. Das war. Bereite. Bereite. Right and back. Heise. Home you go. Ja. Well, this is a really nice looking map. Okay, so what are they doing? Right, upgrades. We should be doing some of them ourselves. Heise. Zerstörme. Streetet. Bereite. Ja. Oh, Heise. Ouvert. Ouvert. Bauer. Bereite. Ouvert. Ja. Dies war, was ich soll. stable. Bereite. Ja. Sasa. Bereite. Soll.
Then we get rid of this. Heisse? Ja. Streetet. Well, we are not going to get to the next age very soon, are we? So a castle. Bereitet. Ja. Wäre. Heisse? Ja. Bereitet. Dies war, was ich soll. We are still slow to this. Ja. Heisse? Ja. Ja. Dies war, was ich soll. Oh, we should have. Oh well, that's alright. Heisse? Didn't have made too many differences, I don't think. Okay, and then we will run. Bereite. Heisse? Soll. Ja. Okay, Das war. and then we could expect to see some knights from them. And then what else? Ja. Ouvert. Ouvert. Jäger. Bereitet. Ja. Das ist soll. Heisse? Bereitet. Ja. Ja. Bereitet. Dies war, was ich soll. Heisse? Ja. Ja. Sasa. Bereitet. Heisse? Okay, so a new Townsender would be great. Oh, right. The problem is that if they have Ja. 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 Sasa. knights out soon enough, then we will be in a very terrible position. And we don't really have Bereitet. too many resources of any sort. So, Woche. and the only thing they need is just a few units of any sorts, and we will be done for. So now, the only thing we are lacking is wood to actually build a town center with. Just hurry up, people. Bereitet. Ja. Heisse? Bereitet. Heisse? Bereite. Ja. Dies war bereitet. Ja. Heisse? Ja. Dies war Well, it seems that their eco is little in the Heisse? shambles as well. Dies war, was ich soll. Das ich soll. Dies war So that's all great. ja. Ja, das ich soll. Stürme. What are we lacking? Second building, so let's. Sorry. Ouvert. Hauber. Heisse? Ja. Dies war, dies ich soll. Well, that was a close call. Could have gone either way. And then up we go and hope that it lasts for long enough. Ja. Let's have a few men at arms still. Bereitet. Das
So they should have another dock somewhere because the fishing ships all disappeared. Oh, nope. We will move here or something. Yes, all the living chicken move here, please. You as well. Tarkan. Okay. I'm not quite sure about the stats of this PS3. Hello. Hello. Okay. And then let's carry on. Hop. Oh, the great Haskell, but we are going to need more villagers to make this actually work. Hello. So we are having plans. Okay. And then food. Still have some fishing ships. Not very functional. Okay, well this is great. Next castle. We should have a castle of our own soon enough as well. What do we need besides that? Few houses, perhaps. Let's study the whereabouts. Ah, well, this is just great. Okay. Okay. So, more stone we have, that's very good. Let's just defend this first. And then you could build us a dock here, and then we'll take it from there. So that castle we almost could have prevented, but not quite. Let's just forget about that. Okay. So there we go. Some horse archers of our own, or cavalry archers.
now, murder holes. A new blacksmith. All sorts of things. Ja. Bereite. These are not the greatest, but these are also not the worst. Okay. So Huskal is our go-to unit then. Few more fisher boats. A few farms. Then we will try to keep these alive. 200 food. We can't afford that many things of any sorts. How do we get more stone? We have some here. Okay. Heise? Ja, dies war Zerstörung. So let's see how these work against. Well, that was on the hill, so it doesn't really count. And then we could try to see how their town is for reals. Oh, we're also lacking some crucial upgrades, I think. Right. We could also have a monk. Based on the score, they are building up their forces. Do we have murder holes already? No, we do not. 200 food. Hurry, people! What ballistics we do have? Oh. Good. Let's just carry on. And right, this would be great. This as well. Some more fishing boats. Okay. There is this chance that they are now booming way better than we are. Let's just see about that. We could still invest into the castle, so let's have one here. A defensive one, you see, even if we are risking the chance that they are just getting the Imperial Age and then pushing us out. Okay. And then you could go there. Very good. Okay. So then a few more Huskal just to give us some raiding tools. Okay. And a few monks too. Okay. Well, that was a very nice encounter. More gold. And should we just go? Okay, let's. We could do with more units, but
it's time we try to prioritize this age upping thing. So first let's get rid of that, if possible. Oh. Ooh, a dock of their own, alright. Huskal can be created from a barrack. Few villagers there, alright. That's very neat. Would be great to have some more. Alright, so next age would be great. And we could use this Huskal units to have some more. Punch. And then perhaps even this barracks thing. Okay. Hello. Hello. All right. Alright, so then some upgrades would be in order. I don't think they have. Oh, we need help against these infantry units of theirs. Okay. Right, so some units are a little idle at times.
Okay, well this should still be a very costly endeavor for them. Right. Nope. Hello. Okay, let's not waste too many units, but let's waste few units. Some more wood, yes. Some more gold. Why not? And then oh, it's all very good. Oof, 3 relics out there. Then you could build us a castle over here. And chemistry would be great. Oh, I didn't realize that they destroyed this castle before we had a chance to really enjoy having it in the first. Hello. Where is the monk? Ah. Okay, so you get rid of this, you get rid of these. And here we go as well. Then we could have yes, chemistry. Very good. Relicus Primus. Found out that the relics had indeed disappeared. Okay. Well, I think fish was what get us in the game this time. And won us the game. And this was the only... Ooh, okay, so they had some gold there. Okay. Well, I'm glad that we were able to hold that one out. We could have moved these out a little. So we had the map control, even though it didn't feel like that was the case. And they only had 2 Townsenders. Okay, I'm curious to see how much they had scouted of the map, because they had the horse, so they should have known. Perhaps they were just hesitant of moving out. Yeah, it felt like we had a way better. Yeah. If they had kept on producing villagers and fishing vessels, then we would not have been able to pull this one off. So they should have done what was done against us on Arena. So did they know about our Townsender? They did, or at least they had a chance of knowing that. But it doesn't feel like they were... I don't think they were waiting for us. Because it's just 6 seconds in. Perhaps they just made it like in the heat of the moment. Okay, there's some wood here. And they even moved out here to not be in reach or too visible. We should have scouted this, but I was busy doing this farm thing, so I didn't... The borders were overlapping, but I just did not realize that. I had other tasks. Yeah.
Should have also used the fishing boat that to right away get some sheep for ourselves, because they were very plentiful. And they had a real opening. Like already they have almost a minute shorter idle time. They have more people out there. 4 boats. Well, we have 5, so we are not doing too bad either, but the idle time is showing. Yeah, and they had confirmation that we are right next door. We are not producing more fishing ships either. Oh, so they just... So they saw the house, so they should have known. And perhaps they saw that we had fishing boats. It's a different thing whether they actually noticed that. I was thinking that it was 3 barracks opening, but that's something that only some of us do. Doing a very good job keeping the town center active. Eco upgrades already. I think this is going very well for them up to this point. And I could have done some scouting to see if they were on stall and all that. Also the tower could have happened a little sooner. So we got, what, 4 kills, so it's not too bad, but we could have done a slightly better job here. And then also realizing that we need more wood for the next town center. So they had oh yeah, I didn't realize it. We could have run away with some of these, so we had a villager lead, so that's great, but now that's going to shatter quite fast. But they are not producing more villagers. Okay, now they are, so they're just busy doing other things. And I'm happy that we had this army here, so we were able to like save for this, because I didn't notice the town center in time, but we were able to slightly harass them, their eco here. I doubt it's going to stay there for a while. So we are not much behind in resources collected, and now they know where our next... Oof. Okay, well this was really nice, because if the castle had happened there, it would have really sucked for us. Even if that was not like the only thing that we had going our way, but still, now we would have 2 town centers. I should have considered that that the defensive castle here wouldn't protect us too much, right? But here they are, like, they're not producing more villagers. Every now and then they are, but I think they had the position for finishing the game, and perhaps they were just not expecting the game to last for this long. It shouldn't have lasted for this long, because they had the Targans out there and all that. And this was a surprisingly nice counter unit, Haskell, for Targans, that I did not expect. They still have only 5 fishing boats. Now we have a couple of castles in place. We will lose them very easily, but I think they should be prioritizing Imperial Age even more.
They have nice units for that. This castle was not really very useful, and we could be scouting more with the little army that we have. We are moving out with this soon enough now that we have the armor and all, so that's great. Could have seen this. Okay, so did they already have... Okay, so they did move their enterprise here before this dock was under attack. That's great. This mill is also of no value, and now they have also added more villages. Not enough, mind you, but still. We are still hoping to get some gold. But we should be preparing for the trebuchets now that they reached the Imperial Age. And here we should be prioritizing this monastery first. But this is also really nice, getting a few villager kills here and there. This was not really needed. But well, it was nice little damage that we made. Still, idling 15 villagers is not nothing. And we already have 20 villager kills. And here we are going to get a few more. But that's great, they're not even working because of all the traumas. Oh. We had a very good Sith against this Han's attempt of theirs. And here getting rid of these fishing boats or fishing ships. Gonna take a while, but still, and for some reason they didn't really harass ours. Now if only we moved out a little. But we have more pressing matters. Scorpions were a surprisingly good addition because they didn't have any cavalry archers or other units of those sorts. And also the monk was a great thing, but we didn't have to move so much forward with that. Now this 2 castles, town centers. Protection feels good. No, if only we didn't have the counterpoint set to so much forward would be even better. So these are just scratching them a little, but it feels threatening, even if it actually is not. Alright, let's see if we are able to recover. We had a huge number of errors regarding the castle graphic or something. Mörkwood. Let's see if we are able to get back to
the business without wasting too much time. So the timeline is only forward looking. Well, that's too bad. So we can hop on things that we have seen already. Oh, well, that's hardly worth it then, because the game was, depending on where we dropped. So what happened was that we were having a huge number of errors on the main game. So Age of Empires window regarding castle graphics or something, and then because of that I think we ran out of memory, and then OBS, with which we are doing this streaming thing, decided to give up because it was not worth it trying to keep everything running. I'll have to check the logs for that. And then eventually we recovered from that. Well, capture rates also crashed, but save for that. Alright. Perhaps I'll check the mods if that is the case. Could also be that this petard is causing all sorts of problems with this very hectic movement. So yeah, they did do the right things, trying to be active with their army, but perhaps we were doing just enough work. So here, sorry, to keep their keep them on their toes. Also, this defensive castle was a good thing for us, obviously. Yeah, we knew that they had some fish activity, so we could have tried to scout for that even more and have outposts out there in the open. Also, we could have had a forward castle on top of their towns, and those, at least as soon as we got murder holes, because of their melee units. That would have been fun. But we resorted on this defensive one instead, and it was very important. Probably nothing during the game, but it could have done something. So now let's see. Here's the fight that we saw earlier, not the greatest army control from us. And we are too late to do any repairs. But then the Targans were just away for a long enough time for us to even trying to micro against the pikemen in the heat of the moment. But yeah, so luckily we got just enough units out, and they could have done some cavalry archers, for example, but luckily for us they did not. And now the Scorpion is helping, even if it's not the greatest tool. But well, it's doing more than some of the melee units that we have. I'm losing villagers because of that. And then we are focusing on somewhat
secondary targets. Sometimes when we also have these siege units that are destroying our town, and we have some units now when the gather point is set too far back, it also causes some sorts of problems. Here we were a little indecisive, but still. Great raiding units, these Huskals, causing so many people to die, and here I think the dive was very much worth it, because we still got some kills. And now they're down to 2 trebuchets. Just passing. I didn't even realize that we followed them here. And the villagers are just passing. Okay, well this was a very good dive. They only have 1 left, and then they soon should have more. Yes, the horsey. More on the way too. But some misreads of the game, because they thought that after we lost the little units that we had, they could just carry on with their push. Perhaps it's because of this infantry discount. But without fish they don't have too many people working on farms to actually make it possible to keep on producing, I think. And then losing the barracks. Alright, well that was... What? Peak. They've been clicking some. So they never got the champion, right? They don't have champion. So that's Hans. Whereas we are the champion civilization. Yes. And they tried to beat us with our own tools, making them fools. The Sakari archers. So we got cheap infantry. Yes, it's all coming back to me now. So it was a weird choice of units. Perhaps they tried to counter us with their own infantry play. That could have been the case. And then they decided that it's not gonna work. Alright. Well, thanks for that. Conversions, very good. Army high, resources collected. Well, the fish helped. Some relic gold 2, yes, and okay. So we didn't do too much, I think, in general, but at least they had the means of clicking really fast when it was required. So good job, Religus Primus, on that front, and thanks for the entertaining game from my point of view. Okay, that's it for the day, because even the technology is failing us, and that's something that almost never happens. So thank you all for your time and patience and support on our way to 1k Elo. Can we see where we are at? 977 and 700
99, 700. 700 is in the works. Just give us 100,000 more players and we'll get there. So yes, it rhymes. Position 22nd, 1000 and plus. So yes, a great future we have in front of us. Alright, take care everyone and see you around and bye.